రైట్ సార్, So రైట్. yeah, మన దగ్గర మోతీలాల్లో అండి ఇట్స్ అనే ఆల్ ఇన్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ వీ కెన్ సే. సో ఎవ్రీ aspects లో వీఆర్ కవర్డ్ ఎవ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రేడింగ్. ఓకే, ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ పిఎంఎస్, ప్రైవేట్ ఈక్విటీ, alternate investment funds, and for trading we are having different types of trading related softwares. And trading ki we are having a separate app itself, mo trader app. And for investments and to mutual fund investments planning or whatever the goals we have been ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క గోల్ ఉంటుంది టు బి అచీవ్. కొందరికి రిటైర్మెంట్ గోల్ ఉంటుంది, కొందరికి ట్రావెలింగ్ వరల్డ్ టూర్ ట్రావెలింగ్ గోల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కొందరికి బిజినెస్ సెటప్ చేయాలన్న గోల్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి గోల్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద wealth creation we have to be done, and then planning will be provided from the advisor side. And today we are going to speak about the market outlook. Before going to the market outlook, I will be introducing to our team members like Vivek Gupta sir and Mazhar sir, who are looking and handling this Motilal Oswal franchises from behalf of the Happycoin team in AP and Telangana. So coming to the market outlook, Andy. So hope everyone can see my screen. Yes, So yes. మన మార్కెట్ సో మనం మార్కెట్ అవుట్లుక్ గురించి మాట్లాడుకో ముందు వై వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా, దట్స్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అండి. వై వీ క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా, ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెంట్లీ థింగ్స్ వీ క్యాన్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. సో వై వీ షుడ్ బి కాన్ఫిడెంట్లీ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇండియా అంటే అండి, దెర్ ఆర్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ టు బి కవర్డ్. ఓకే, మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తే కనుక వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్ బుక్ ఇన్ అవర్ ఇండియన్ కంపెనీస్. ఓకే, we are going to have a strong order book in our Indian companies, and this order book is going to contribute the GDP growth rate. Okay, directly ఈ order book ఏదైతే మన ఇండియన్ కంపెనీస్ కి రిసీవ్ అవుతుందో, అండ్ దిస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ అండ్ వాళ్ళే ఎలా అయితే వాళ్ళు క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ అండ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రో అవుతా ఉంటారో, దిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ indicated towards our GDP growth rate. Okay, once GDP growth rate is been reflecting strongly, okay, this GDP growth rate contributes to the growth rate of stock market. స్టాక్ మార్కెట్ కి ఏదైతే కాంట్రిబ్యూషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో, అది స్టాక్ మార్కెట్ లో గ్రోత్ రావాలంటేనండి కంపెనీస్ యొక్క ఎర్నింగ్స్ బాగుండాలి. ఓకే, కంపెనీస్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అందరికీ యూటిలైజబుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండాలి. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఫెవికాల్ అని చెప్పంగానే ఏదన్నా ఒక వస్తువుని అతికించాలి అంటే ఫస్ట్ మనం చెప్పేది ఫెవికాల్ లేదా ఫెవిక్విక్. ఓకే, ఫెవిక్విక్ అని మనం టక్మన్ అలా ఎలా అయితే మన మైండ్ లో ఆ థాట్ వస్తుందో, ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దట్ మనం పొద్దున్న లేచి మనం బ్రష్ చేసుకోవాలన్నా ఆర్ ఎనీథింగ్, ఓకే, మనం స్టార్ట్ చేసేదే ఒక లైఫ్ సైకిల్ లో డైలీ కన్జంప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ డైలీ కన్జంప్షన్ మ్యాటర్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఓకే, సో అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామంటే ఇన్ స్టాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్సో వీ షుడ్ బి వెరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ వీ షుడ్ బి లుకింగ్ ఫర్ ద వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్. సో ఇన్ దిస్ Motilal Oswal platform అండి, వాట్ వీ బిలీవ్ ఈస్ value investment. Okay, value investment and the wealth creation is the main concept what we believe in stock market is. So ఇండియాలో మీరు ఆ గ్రోత్ ని ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు చూసుకుంటే కనుక మన ఎఫ్ఐఎస్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ గోయింగ్ ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ కంపల్సరీ. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఎనీ ఇన్ ఏషియాలో ఏ కాంటినెంట్ చూసుకున్నా, ఆఫ్టర్ చైనా అయినా అవనివ్వండి ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్ అయినా అవనివ్వండి, ఆఫ్టర్ in Asia, all over the world, in Asia, India is the best place to be invested. Okay, best place to be invested నేను అంటుంది. ఎందుకంటే we are having a tremendous growth rate. Okay, we are contributing to the GDP's quarter and quarter incrementals, and we are having the youngest population who can give innovative ideas, who can start up new entrepreneurship businesses, which contributes directly towards the GDP growth. So that's the main thing why we should be stay invested in the Indian stock market. Okay, and మన దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయండి. చాలా స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ కంపెనీస్ వేరే ఏషియన్ కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే అంతటి స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్ ఎవర్ సీన్ ఆల్సో. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద గ్రోత్ వేర్ వీ కెన్ సీ ఈస్ ఇన్ ద GDP ranking. Now at present we are at the third position. By 2016 to 2020, we are at a stage of third position in the GDP ranking. But by 2030 to 2050, okay, we will be going to a rank of second place or we will be achieving the first place also. Okay, how this happens అంటేనండి, మనం సింపుల్ గా చూసుకుంటే మనం ఈ GDP గ్రోత్ ని ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాము అనుకుంటే, అది కూడా బై 2050 ఇన్ కమింగ్ నెక్స్ట్
30 years, we'll be reaching to the range of first place or second place simply by the double size growth. Okay, మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తే గనక వీఆర్ గోయింగ్ టు గ్రో అవర్ జీడిపి ఇన్ డబల్ సైజ్. మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తే చైనా ఈజ్ ఎట్ ఏ percentage of 18% GDP growth, US is at 16%, and Europe is at 15%, whereas India is at 7% GDP growth rate contribution. Okay, but coming next 30 years, 25 years low, we will be going to the double size of the GDP growth. Idi a country valla kuda possible kaadu. Okay, I can clearly explain you why this change is going to happen, because we are having a tremendous innovative process where the youth is going to start up very big businesses like Oyo వింటున్నాము, ఓకే, జొమాటో విన్నాము, ఇప్పుడు జొమాటో లిస్ట్ కూడా అయింది, అండ్ దెర్ ఆర్ వెరీ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ అదర్ బిజినెసెస్ వేర్ వీ కెన్ సీ దిస్ ప్రొవైడ్స్ ఎ గ్రోత్ ఇన్ ద ఎకనామీలో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి కాంట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుందో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో వీ కెన్ సీ ద అది మనకి రిప్లికెంట్ గా మన లైఫ్ స్టైల్ నే చేంజ్ చేసేస్తుంది. అంతకుముందు మనము ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టాలంటే వీ హ్యావ్ టు గో టు ద హోటల్ ఆర్ వీ టు కాల్ టు ద హోటల్, బట్ నౌ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద యాప్స్. ఓకే, సింప్లిఫై చేసేసారు. ఓకే, ఇప్పుడు అంతకుముందు ఏదైనా షాపింగ్ చేయాలి ఫిజికల్ గా వెళ్ళేవాళ్ళం, బట్ ఇట్ ఈస్ బిన్ సింప్లిఫైడ్ టు ది అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్. ఇలాంటి ఎకనామికల్ చేంజెస్ ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉంటాయో వీ కెన్ సే దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద గ్రోత్ రేట్ డ్రాస్టికల్లీ. ఓకే, సో ఇలాంటి డ్రాస్టికల్ గ్రోత్ రేట్ మనకి కమింగ్ నెక్స్ట్ 30 years లో మన 7% GDP contribution will be becoming 15% and above also. Okay, 15% and above also. This is assumption by the PricewaterhouseCoopers research team. So what is the PricewaterhouseCoopers research team saying is, within next 25 to 30 years, we will be contributing to the double size of the GDP growth, whereas compared to China, ఇప్పుడు ఏదైతే 18% ఉందో అది నెక్స్ట్ 30 years లో కూడా మహా అయితే 20% కన్నా కాంట్రిబ్యూషన్ చేయలేదు. whereas compared to US and European countries, వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ జీడిపిలో తగ్గిపోతుంది. whereas coming to India, we are having a upper hand with the youngest population and the youngest innovations and the information technology. What we are building is, in the next coming 25 to 30 years, we will be achieving the double size of GDP growth rate. This is make sure done with the research perfect. Coming to the journey of the stock market, అండి చాలా మంది మార్కెట్స్ లో డౌన్వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు దే గెట్ ప్యానిక్ అండ్ దే బుక్ లాసెస్ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్. బట్ అలాంటి టైంలో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ యాజ్ అ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ ఆర్ యాజ్ అన్ ఏ వాల్యూ ఇన్వెస్టర్, వాట్ వీ కెన్ డూ వెన్ ద మార్కెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ డౌన్? సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండి. మార్కెట్స్ లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆర్ వెరీ కామన్ టు బి సేయింగ్. సో ఇలాంటి మార్కెట్స్ లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కామన్ ఉన్నప్పుడు, వెన్ మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్, enjoy the profits, and when market is going down, invest more. When market is going up, enjoy the profits, and when market is going down, invest more. మీకు ఒక చార్ట్ చూపిస్తున్నానండి స్క్రీన్ మీద, మీరు చూస్తే గనక సెన్సెక్స్ యొక్క లాస్ట్ 21 years జర్నీ అండి ఇది, ఫ్రమ్ 2001 to 2021. ఓకే, ఇన్ దిస్ 21 years of journey, సెన్సెక్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ గివెన్ ఫోర్ టైమ్స్ ఓన్లీ, అంటే 21 years లో 4 times సెన్సెక్స్ మనకి నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. whereas compared to 17 times సెన్సెక్స్ has given a positive return. ఓకే, ఇలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైకిల్లో మనం చూసుకుంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ కన్సిస్టెంట్ గా వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ టు క్రియేట్ ఏ హ్యూజ్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అండ్ హ్యూజ్ వెల్త్ క్రియేషన్. ఓకే, మనం ఎప్పుడైతే మార్కెట్ లో కన్సిస్టెంట్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తా వెళ్తూ, ఓకే, మార్కెట్స్ లో బేర్స్ వచ్చినా మనం యావరేజ్ చేస్తూ వెళ్తూ మన పొజిషన్స్ ని మనం క్వాలిటీ స్టాక్స్ ని పిక్ చేసుకొని, అలాంటి క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో మంచి డిస్కౌంట్ అవైలబుల్ అయినప్పుడు, మార్కెట్ సడన్ గా ఏదైనా డౌన్ అయినప్పుడు, వీ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎ నైస్ డిస్కౌంట్. ఈ డీప్ డిస్కౌంట్ దొరుకుతున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బే యావరేజ్ ద పొజిషన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ ప్రీవియస్లీ ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ అగైన్ ఫ్యూ ఇయర్స్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి రూపీ కాస్ట్ యావరేజింగ్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ రూపీ కాస్ట్ యావరేజింగ్ జరిగిన తర్వాత we can see our wealth will be compounded more and we can see multi-bagger returns. Multi-bagger returns అనేవి ఊరికే రావండి. ఓకే, మార్కెట్ లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ని ఫేస్ చేసి క్వాలిటీ స్టాక్ ని పిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ని మనం గ్రాప్ చేసుకొని ఆపర్చునిటీగా వచ్చిన ఎప్పుడైతే భావిస్తామో అప్పుడు ఇంకొంచెం యావరేజ్ చేసి పొజిషన్స్ ని ఇంకొంచెంగా ఆ పోర్ట్ఫోలియోని బెటరైజ్ చేసేసి బిల్డ్ చేసామనుకోండి, మళ్ళీ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ర్యాలీ అవుతుందో, ఓకే, మళ్ళీ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ర్యాలీ అవుతాయో
అప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు మన పోర్ట్ఫోలియో ఇంకా డబుల్ రిటర్న్స్ ఇవ్వచ్చు, 2 to 4 times రిటర్న్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, 2 to 4x రిటర్న్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. మీరు చూసుకుంటే మార్కెట్స్ పడినప్పుడల్లా మళ్ళీ మార్కెట్స్ అంతే ఫాస్ట్ గా రికవర్ అవుతాయండి. ఓకే, మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తుంది సెన్సెక్స్ యొక్క జర్నీ టు 61K. ఓకే, ఫ్రమ్ ఇది సెన్సెక్స్ లో మనం మీరు చూసుకుంటే ఈ జర్నీ సెన్సెక్స్ వచ్చేసి ఆగస్ట్ 13th నాడు 2021 ఆగస్ట్ 13th నాడు సెన్సెక్స్ 55,000 వాల్యూలో ట్రేడ్ అవుతుందండి ఇండెక్స్. ఓకే, విత్ ఇన్ 5 days 56,000 అయిపోయింది. ఓకే, అగైన్ మళ్ళీ విత్ ఇన్ 30 days 56,000 నుంచి 57,000 వెళ్ళిపోయింది. అలా మీరు చూసుకుంటా వెళ్తే మనకి ఈ బుల్ ర్యాలీ అనేది చెప్పి రాదండి. ఓకే, బట్ ఈ ర్యాలీలో మనం ఒక పార్ట్ లా ఉండాలి అనుకుంటే వీ హావ్ టు బి స్టే ఇన్వెస్టెడ్ కన్సిస్టెన్సీ. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ వేర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ ఎనామినస్ వెల్త్ క్రియేషన్. ఓకే, సో మీరు చూసుకుంటే మనకి ఆగస్ట్ 31st 2021 నుంచి మళ్ళీ సెప్టెంబర్ 3rd 2021 విత్ ఇన్ 3 days సెన్సెక్స్ మళ్ళీ ఒక 1000 points ర్యాలీ చేస్తుంది 57,000 నుంచి 58,000. ఓకే, మళ్ళీ సెప్టెంబర్ 24 2021 నుంచి అక్టోబర్ 14th 2021 విత్ ఇన్ 20 days ఆఫ్ స్పాన్ మళ్ళీ 60,000 నుంచి 61,000 కి ర్యాలీ చేయడం జరుగుతుంది సెన్సెక్స్. సో వాట్ వీ క్యాన్ డూ ఈస్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ వెన్ ఎవర్ ద మార్కెట్ ఈస్ కరెక్టింగ్, ఓకే, వెన్ ఎవర్ ద మార్కెట్ లో ఏదైనా అన్సర్టనిటీ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఏదైనా కరెక్షన్ వస్తే ఒక డిస్కౌంట్ లాగా భావించి యావరేజ్ మోర్ ఆర్ మీరు ఇప్పుడు దాకా ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు, విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు స్టార్ట్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎందుకంటే ప్రీవియస్లీ వాట్ ఈస్ ద నిఫ్టీ లెవెల్ ఈస్ 18,600. ఓకే, అండ్ సెన్సెక్స్ వాస్ ట్రేడింగ్ అబౌట్ 61,000. బట్ ఇప్పుడు అదే సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీస్ మనకి 15,000 to 16,000 రేంజెస్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 15,800 to 16,000 రేంజెస్ లో. ఇలాంటి టైంలో మనము ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకోండి, వీ క్యాన్ మేక్ సమ్ నైస్ డీసెంట్ ప్రాఫిట్. సో దట్స్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్. సో కమింగ్ టు ద స్టాక్స్ మనం ఎలా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి? ఓకే, క్వాలిటీ స్టాక్స్. సో వాట్ ఇన్ మోతిలాల్ ఓస్వాల్ వి బిలీవ్ ఇస్ QGLP అండి. QGLP కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. లైక్ క్వాలిటీ స్టాక్స్, Q స్టాండ్స్ ఫర్ క్వాలిటీ, G స్టాండ్స్ ఫర్ గ్రోత్, L స్టాండ్స్ ఫర్ లాంగివిటీ, లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఉండాలి, అండ్ P స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రైస్. ఓకే, Q స్టాండ్స్ ఫర్ క్వాలిటీ అన్నాను కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద కంపెనీస్ క్వాలిటీ వి లుక్ ఇన్. ఇప్పుడు సపోజ్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంది. ఓకే, ఈ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఒక క్వాలిటీ ఎలా ఉంది కంపెనీలు? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యుయేషన్స్, బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఓకే, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ లో క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్, ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా ప్రాఫిట్? ఎగ్జాంపుల్ గా నాట్ ఓన్లీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, ఈ స్క్రీన్ మీద కంపడుతున్న ఏదైనా కంపెనీ మీరు తీసుకోండి, ఫ్రమ్ అదానీ టోటల్ గ్యాస్ టు దీపక్ నైట్రేట్, ఫ్రమ్ IEX టు సుమిటో కెమికల్స్. ఓకే, ఇలాంటి స్టాక్స్ లో దే విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ క్వాలిటీ ఫండమెంటల్స్. ఓకే, ఫండమెంటల్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. అలాంటి క్వాలిటీ స్టాక్స్ ని విల్ బి పికింగ్ అప్. అండ్ గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్ ఉండాలి. క్వాలిటీ ఒకటే ఉంటే సరిపోదు, గ్రో అవ్వాలి. కంపెనీ గ్రో అవుతేనే కదా మనకి ప్రాఫిట్ ఇవ్వగలిగేది. సో వీ హావ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద గ్రోత్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో. హౌ ఇస్ రిలయన్స్ ఎక్స్పాండింగ్ దేర్ బిజినెస్? ఓకే, హౌ ఇస్ TCS ఎక్స్పాండింగ్ దేర్ బిజినెస్? ఓకే, హౌ ఇస్ క్యాంప్స్ డూయింగ్ దేర్ బిజినెస్ అండ్ హౌ కెన్ దే ఎక్స్పాండ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో? ఇప్పుడు క్యాంప్స్ అయినా సరే, TCS అయినా సరే, రిలయన్స్ అయినా సరే, మనం ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాము అంటే మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎవరైనా సరే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు అంటే అది కంపల్సరీ క్యాంప్స్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో గ్రోత్ స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే గోయింగ్ నెక్స్ట్ 5 years 10 years లో మిలీనియల్స్ అండ్ యంగెస్ట్ పాపులేషన్ FDs కన్నా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంట్రెస్టెడ్ గా, other traditional investments, stock market investments or mutual funds investments are very encouraged to be invested in coming next 5 to 10 years. ఎందుకంటే మనం ఇన్ఫ్లేషన్ బీటెడ్ రిటర్న్స్ తీసుకోవాలి కాబట్టి. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్. ద క్యాంప్స్ బిజినెస్. కమింగ్ టు రిలయన్స్. Reliance is expanding in retail segment, Reliance Retail, Reliance Oil and Energy Industries, Reliance Jio. Okay, and ఇది కాకుండానే they are having a tremendous of number of business in solar business, solar energy, power business. So this is the main scope of the Reliance. Whereas coming to TCS, cloud computing, banking and financial services ki services provide చేయడం in the software thing. Okay, and achieving the new heights of the information technology. TCS, what is TCS doing at Infosys or LTTS and LTI you are doing? So ilanti IT companies lo we can see the growth, tremendous growth rate. So what we have to look is this aspect of the growth rate. Okay, now what we have to look is longer term of the vision. Company of a long term vision ela undi. Okay, example ga తీసుకుంటే కంపెనీ యొక్క లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఎలా ఉంది? ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ విత్ ద 3 types of
different things like Reliance Retail. Okay, మనకి DMart కి పోటీగా Reliance Retail రాబోతుంది. And telecom and internet service providing sectors లో Reliance Jio. ఓకే, మనకి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడింగ్ సెక్టర్ దగ్గర నుంచి టెలికాం వరకు, అండ్ కెమికలైజేషన్స్ నుంచి ఆయిల్ అండ్ ప్రొడక్షన్ వరకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే, దే ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఇన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, మీరు ఎక్కడ ఏ స్టెప్ వేసి చూసుకున్నా ఎవ్రీ ఏరియాలో దే ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ స్టెప్ టు బి కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ an economy also. So this is the main aspect. Whereas coming to the Tatas, we are having Tata Steel, okay, TCS, Tata Elxsi, okay, Tata Motors. These are the many companies where this contributes to the growth towards the economics. So ఇలాంటి లాంగ్ టర్మ్ విజన్ ఉన్న కంపెనీస్ చూసుకోవాలి. క్వాలిటీ, గ్రోత్, లాంగ్ టర్మ్, ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రైస్. కమింగ్ టు ద ప్రైస్, అందరి దగ్గర షేర్స్ ఉంటాయండి. అందరి దగ్గర రిలయన్స్ ఉంటుంది, అందరి దగ్గర టీసీఎస్ ఉంటుంది, అందరి దగ్గర XYZ అనే కంపెనీస్ యొక్క షేర్స్ కంపల్సరీ వాళ్ళ డిమాట్ లో కాకపోయినా ఇంకొకటి డిమాట్ లో ఉంటాయి. ఓకే, బట్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ప్రైస్ అండి. ఏ ప్రైస్ లో మనం కొన్నాము ఇస్ ద వాల్యుయేషన్ వాట్ వీఆర్ పేయింగ్. సపోజ్ ఇప్పుడు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ 3000 లో ట్రేడ్ అవుతుంటే కొనడానికి ఇష్టపడతారా, లేదా 2400 లో ట్రేడ్ అవుతుంటే, లేదా 2200 లో ట్రేడ్ అవుతుంటే కొనడానికి ఇష్టపడతారా? ఆబ్వియస్లీ 2200 2400 దొరికినప్పుడు విల్ బి బయింగ్ దోస్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, నాట్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ 3000, ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ హైయర్ వాల్యుయేషన్ అంటాం. ఓకే, బట్ 2200 లో కొన్న వాళ్ళకి 3000 దగ్గర వచ్చేస్తే ఇట్ విల్ బి బెటర్ దిన్ దే విల్ బి బుకింగ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ దే కీప్ ఆన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫర్ ద లాంగర్ టర్మ్. ఓకే, దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్. అదే 3000 దగ్గర కొన్న వాళ్ళ పరిస్థితి, వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ 3000 అప్రిషియేషన్ మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ప్రైస్ అప్రిషియేట్ అవ్వాలి, అండ్ అక్కడ నుంచి దే కెన్ బుక్ దర్ ప్రాఫిట్స్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ 4000. ఓకే, అక్కడ ఇంకా చాలా టైం పట్టింది 4000 లెవెల్ దాకా వెళ్ళాలి అంటే. అదే డిస్కౌంట్ లో కొన్నారనుకోండి, దట్ ఈస్ ద కాల్డ్ యాజ్ అన్ ప్రైస్ వాల్యుయేషన్ వేర్ వి పే లోవర్ ప్రైస్, డిస్కౌంట్ లో కొంటున్నట్టు. అమెజాన్ లో మనకి ఒక సేల్స్ వస్తాయి కదండి, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ లో బిగ్ ఇండియన్ సేల్స్. ఓకే, అప్పుడు మనకి కొన్ని బ్రాండెడ్ వస్తువులు కూడా విల్ బి అవైలబుల్ ఎట్ సమ్ డిస్కౌంట్. 20-30% డిస్కౌంట్ లో దొరుకుతూ ఉంటాయి. సో అలానే స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా క్రాష్ వచ్చినప్పుడు వారు ఏదైనా వల్ల సడన్ గా ఇండెక్స్ ఫాల్ అయిపోయింది అనుకోండి, థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, మనకి మొన్న రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ జరుగుతున్నప్పుడు సడన్ గా నిఫ్టీ అనేది 18,000 నుంచి 15,800 కి వచ్చేసింది. ఓకే, ఎవరైనా సరే 15,800 దగ్గర కాకపోయినా 16,000 దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే మళ్ళీ మార్కెట్ ఏప్రిల్ లో 18,000 దాకా వెళ్ళింది. హీ వుడ్ హ్యావ్ బుక్ ప్రాఫిట్ ఆర్ హీ వుడ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ హిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెరీ క్వాలిటీ. ఓకే, ఇలాంటి అన్సర్టనిటీ సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి డీప్ డిస్కౌంట్ దొరుకుతుంది మార్కెట్స్ లో. ఈ డీప్ డిస్కౌంట్ దొరికినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు encourageably buy it and keep on holding it. Vivek sir. Yeah, Mia. So I'm sharing a screen. We'll start with the IAP. Okay, so I'll just take over. Okay. యా సార్, ఇప్పుడు వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తారో క్లియర్ చేసేస్తారు. షూర్. వివేక్ సార్, 5 minutes. ఎవరికైనా ఇందులో డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సార్, సో దట్ నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను. యా సూర్యప్రకాష్ గారు. Hello. Yeah, sir. So is e discussion moreover into like SIP investments and like later like it's not SIP investment. It's an investment where we are having a different types of portfolios, IAP portfolio, where we can invest for the longer term. Acha, longer term. Okay. Yeah, So for the longer term. So right now, if I have some funding now, let's assume I have 1 lakh rupees. Okay. ఇప్పుడు ఏది అంటే ఏ షేర్ అయితే బెటర్ అంటారు, లైక్ ఏ కంపెనీ, లైక్ ఏ కంపెనీ షేర్స్ తీసుకుంటే బెటర్, బట్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్, బెటర్ డ్యూరేషన్? Yeah sir. Sir, are you only planning to invest 1 lakh rupees or more than that? Yeah, only 1 lakh. Only 1 lakh. So if you want to only invest 1 lakh, sir, segregate your investment into 4 parts. Okay. So first, can I know your age, sir, for the risk purpose? 34. 34. Okay. So you can take a moderate risk, not aggressive risk, not the lower risk also. You can take a moderate risk.
So coming to Okay. the moderate risk part, you can take a stocks like Tata Steel and Okay. Reliance Industries. Reliance Industries is a blue chip stock. Deepak Nitrite is a blue chip stock. These are the two stocks where to be invested. Okay. And then Asian Paint. These are the four stocks. If you invest in those stocks, we can make a better return, sir, compared to other stocks, as this portfolio belongs to the moderate risk class. So is there any limit on the duration? Let's assume if I take the stock today, at what time should I wait? Like how many years? Like 5 years or 10 years? Sir, if you stay invested for 5 years or 10 years, sir, we can make some. Okay, if you stay for the investment of horizon of you are looking for a 1 year horizon, we can make a decent profit, but the return for the 1 year we can expect is 15% to 10% in the stock investment. Okay, where you see for the longer term picture, the profit appreciation may be for the 25% also. Okay. Okay. Look for the longer term, sir, and if these stocks are coming, మీరు పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఇంకొంచెం బిలో వచ్చాయనుకోండి మీ పర్చేస్ చేసిన వాల్యూ కన్నా, ప్లీజ్ యావరేజ్ దెమ్. Average 10% బిలో. యావరేజ్ ఏమంటే నాకు అది ఇట్స్ కన్ఫ్యూజ్ మీ. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం 2300 లో రిలయన్స్ కొన్నాం సార్. ఓకే. మళ్ళీ 2000 లెవెల్స్ లో దొరుకుతుంది. ఓకే. సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొంచెం యావరేజ్ చేసామనుకోండి, 2300 ప్లస్ 2000 విల్ బి బికమ్ ఏ సమ్ ఆఫ్ యావరేజ్. మనం ఎన్ని స్టాక్స్ అయితే కొంటామో అక్కడ ఒక మళ్ళీ యావరేజింగ్ ప్రైస్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. అక్కడ యావరేజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టాక్స్ లో అప్రిసియేషన్ వచ్చింది అనుకోండి సార్, వి విల్ బి గెటింగ్ మోర్. సో హలో, ఐ లాస్ట్ యువర్ వాయిస్. సో మీరు ఏమంటున్నారంటే లెట్స్ అజ్యూమ్ నేను ఒక 10 షేర్స్ తీసుకున్నాను, లెట్స్ 2500 తీసుకున్నాను, తర్వాత 2000కి వచ్చినప్పుడు ఇంకా కొన్ని షేర్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇట్ విల్ అది ఆన్ అండ్ యావరేజ్ కిందకి వస్తుంది. అదే బెటర్ యావరేజ్ ప్రైస్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఓకే. సో మళ్ళీ ఎప్పుడైతే షేర్ ర్యాలీ చేస్తుందో బుల్ మార్కెట్ లో, యూ విల్ బి సీయింగ్ సమ్ డీసెంట్ హైయర్ ప్రాఫిట్ దెన్ ప్రీవియస్. ఓకే. 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 ఐ గాట్. ఓకే అండి, దట్ ఆన్సర్స్ మై క్వశ్చన్స్. యా, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. యా సార్. సార్ ఇది మీరు స్టాక్స్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ అన్నారు కదా, హౌ వీ కెన్ నో? అంటే మోతిలాల్ ఒస్వాల్ అకౌంట్ కూడా ఉంది. సో మాకేమైనా రికమెండేషన్ వస్తుంది ఏ టైంలో డిప్, అంటే క్వాలిటీ స్టాక్స్ అట్లీస్ట్ లైక్ మేము అబ్జర్వ్ చేయడానికి. సో డిప్ వచ్చినప్పుడు సో దట్ వీ కెన్ ఇన్వెస్ట్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ స్టాక్స్. సింప్లీ సార్, లిస్ట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ మీకు స్క్రీన్ మీద ఉన్నాయి, బట్ టు బి సింప్లిఫైయింగ్ ఇట్, స్క్రీన్ మీద మనకి సజెషన్ తీసుకునే కాన్సెప్ట్ కన్నా వీ విల్ సింప్లిఫై దిస్ సార్. ఓకే. సో what is the vehicle you are using, sir? Simply Hyundai i10. Okay. Hyundai i10. Okay. So what is the more consumers also are using is Tata, Hyundai or Mahindra? Right. Yeah, this is true. So mana Indian market lo Hyundai aithe list ayaledu, but we can look into the Mahindra and Tata Motors. Right, sir. Okay. To be simplifying, sir. సో అంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే అది క్వాలిటీ ఉంటేనే యూజ్ చేస్తాం కదా సార్. రైట్ సార్. యా, సో కరెక్ట్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్వాలిటీ థింగ్. ఇంకోటి ఏంటంటే చూసుకోవాల్సింది క్వాలిటీ, కంపెనీ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది. ఓకే, మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఉంటేనే యూజ్ చేస్తాం, ఈజ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్. బట్ కంపెనీ యొక్క క్వాలిటీ ఎలా ఉంది. ఓకే, కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ అయినా అవనివ్వండి లేదా మేనేజ్మెంట్ అయినా అవనివ్వండి. వెరాజ్ సింప్లీ విల్ సింప్లిఫై ఇట్, ఎస్ బ్యాంక్ ఉంది or Kotak Bank ఉంది or HDFC Bank ఉంది. ఈ 3 బ్యాంక్స్ లో నుంచి you will be given a 2 options to choose your deposit to open a savings account. Which is the bank preferred, sir? Yeah, Kotak only. Kotak or HDFC Bank, not to the S Bank or some PSU bank. ఎందుకంటే క్వాలిటీ అక్కడ ఉంది కాబట్టి, మేనేజ్మెంట్ విజన్ బాగుంటుంది. ఓకే, కోటక్ బ్యాంక్ దైనా అవన్నీ ఉటెక్ కోరెక్ గారు ఉంటారు. కమింగ్ టు HDFC, దేర్ ఆర్ సో మెనీ హ్యూజ్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ where they are maintaining their quality standard. రైట్ సార్. అంటే సార్ నా క్వశ్చన్ ఎట్లా అంటే, మన క్వాలిటీ చూసేది ఇప్పుడు HUL ఉంది, వీ కెన్ నో దట్ ప్రోడక్ట్ లైక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. బట్ సో ఇంత ఇది మల్టీ బ్యాగర్ మనకి చేయలేం. ఇంత క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో వి నో విచ్ ఆర్ క్వాలిటీ స్టాక్స్, బట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ మల్టీ బ్యాగర్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ స్టాక్స్ మేము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే వి నో మారుతి, వి నో HUL హౌ ఇట్ వర్క్స్, అండ్ లైక్ ఏషియన్ పెయింట్స్,
ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్, మనం లాస్ అయితే అవ్వం, బట్ ఇన్ ది సేమ్ టైం ప్రాఫిట్ కూడా అంత రాదు. బట్ క్వాలిటీ ప్లస్ దెన్ ఐ వాంట్ దిస్ మల్టీ బ్యాగర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, హౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. మల్టీ బ్యాగర్ సార్ మనము లార్జ్ క్యాప్ లో అసలు చూడలేము. స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ లోనే వీ కెన్ సీ ద మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్. లైక్ టాటా ఎలక్సీ ఉంది, ఓకే, ఇట్ వాజ్ ఎ మిడ్ క్యాప్ కంపెనీ. మనకి 2021 లో ఇట్ వాస్ ట్రేడింగ్ ఎట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ 400 to 1000 రూపీస్. బట్ ఇప్పుడు అదే టాటా ఎలక్సీ మేడ్ ఏ ఆల్ టైమ్ హై ఆఫ్ 9000 రూపీస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్ స్టాక్. బట్ వాట్ వీ హావ్ టు లుక్ ఈస్ what is the business model of the Tata Elxsi? Main Tata Elxsi of the business model ఏంటి? To find out a multi-bagger stock, we have to look into the business model of the company. Okay, is this business model going to sustain in coming years or not? That is the main concept. ఇప్పుడు టాటా ఎలక్సీ బిజినెస్ ఏంటంటే అండి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఓకే, అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ లో ఆల్సో దే ఆర్ బిగ్ ప్లేస్. సో ఇలాంటి బిజినెస్ లో వీ కెన్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ ద లాంగర్ టర్మ్, ఎందుకంటే ఇదే ఫ్యూచర్ కాబట్టి. వేరే కంపేర్ టు అదర్ బిజినెసెస్ లో కూడా మీరు ఏదైనా ఫ్యూచర్ చూసారు, లైక్ అమృతాంజన్ ఉంది, అమృతాంజన్ హెల్త్ కేర్ ఉంది. దీస్ ఆల్సో సమ్ నైస్ క్వాలిటీ స్టాక్ వేర్ వీ కెన్ మేక్ సమ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఆర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్ ఆల్సో. ఎందుకంటే హెల్త్ కేర్ లో అమృతాంజన్ హ్యావింగ్ అప్పర్ హ్యాండ్ కంపేర్ టు అదర్ ప్లేయర్స్. ఇప్పుడు సెగ్మెంట్ లో ఎంటర్ అవుతున్నారు, అండ్ ఇప్పుడు దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పాండ్ దేర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. వేర్ ఇస్ అమృతాంజన్, it is from previously from many years, from many decades to be saying, but we can see that it's in a small cap stock, koncham risk ekku untundi, but if you understand the business, we can say easily find a multi bagger. మనం చూడాలి అంటే సింపుల్ సార్, క్వాలిటీ ఉండాలి, మేనేజ్మెంట్ లో ట్రస్ట్ ఉండాలి. మేనేజ్మెంట్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినా దే షుడ్ బి హ్యాండ్లింగ్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్. ఎనీ సిచ్యువేషన్ లైక్ కోవిడ్ అవనివ్వండి, లేదా ఫైనాన్షియల్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు, లేదా ప్లాంట్స్ లో ఏదైనా ఇష్యూ రావచ్చు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ లో అలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినా మేనేజ్మెంట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ దోస్ ఇష్యూస్ అండ్ గో ఫర్దర్. ఓకే, ఈ సైకిల్ ఎప్పుడైతే దే విల్ బి క్రాసింగ్ సార్, వీ కెన్ ఫైండ్ దెన్ ఏ మల్టీ బ్యాగర్ స్టాక్ లైక్ టాటా ఎలక్సీ ఆర్ అమృతాంజన్. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే మీకు ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ బెటర్ అంటే, మీకు నేను ఐఏపీ ప్రోడక్ట్ కూడా చూసాను మీ దాంట్లోనే, లాస్ట్ టైం సెమినార్ విన్నాను. సో లైక్ అది సజెస్ట్ చేస్తారా ఈ టైప్ మాకు స్టాక్స్? లైక్ ఇండివిజువల్ మాకు కాల్స్ కూడా ఇట్లా ఉంటాయండి? ఇండివిజువల్ కాల్స్ రౌండ్ అవ్వు. whereas why we have suggesting is IAP is simplifying sir, ఎందుకంటే IAP లో we have acquired Sarigama at 500 level. Now అదే స్టాక్ 500 నుంచి 5000 దాకా వెళ్ళింది. This is called multi-bagger return. Right. Okay, we will be making those type of multi-bagger returns, and what we suggest is how much we stay longer invested with the IAP or whatever the fintech portfolio is there, you can make that much time of return sir. మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే ప్రోడక్ట్ లో, ఆ ఫంటెక్ ప్రోడక్ట్ లో you will be stay invested in the market, you can get more returns in compared to the short term returns. You can see longer term returns are very huge. Okay sir, okay, thank you. షాజా గారు, చాట్ బాక్స్ లో 1-2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆన్సర్ చేస్తారు. యా నేను చూస్తున్నాను. సో చాలా మంది మల్టీ బ్యాగర్స్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సింప్లీ సార్, మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ అంటేనండి, మనం ఒక స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసాము, 100 రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసాం. లేదా విప్రో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సార్, సింపుల్ గా అందరికి గుర్తుండే పేరు విప్రో, అందరూ ఒక టైంలో విన్న పేరు. విప్రోలో 1990s టైంలో ఐపీఓ వచ్చినప్పుడు, లేదా ఐపీఓ తర్వాత అయినా సరే, 2000 లో అయినా సరే, 2000 ఆ టైంలో అయినా సరే, విప్రోలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటే ఒక 10,000, ఆ 10,000 వాల్యూ ఎంత ఉండిద్ది అనుకుంటున్నారు సార్? ఎనీ గెస్? ఆ 10,000 యొక్క వాల్యూ 2000 టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే, 2000 ఇయర్ లో, 1990s బిట్వీన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి 1990 నుంచి 2000 ఆ టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే విప్రోలో ఒక 10,000 ఇవాళ రోజున ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది? ఎనీ గెస్? టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఓకే, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్. చూడండి, ఎవరైనా ఆ టైంలో విప్రోలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే కరెక్ట్ మహేష్ గారు కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఇట్స్ అరౌండ్ 1200 crores ప్లస్ అండి. ఈజీగా మనం ఇవాళ వాల్యుయేషన్ లో అది 200 crores ప్లస్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఆర్ వెల్త్ క్రియేషన్ ఆల్సో అనొచ్చు. లేదా ఎగ్జాంపుల్ గా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము, 2020లో టాటా ఎలక్సీ సారిగామా షేర్స్ మనకి 500 లెవెల్స్ లో దొరుకుతా ఉంది. అదే టాటా ఎలక్సీ సారిగామా షేర్స్ మనకి 2021 వచ్చేసరికి 5000 అబౌవ్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్. మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్ అంటే మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద మనకి 100 టైమ్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ వచ్చింది అనుకోండి, 100 టైమ్స్ ఆఫ్ 10 టైమ్స్ ఆఫ్ 20 టైమ్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ వచ్చినా వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అన్ మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్. Right, Sajja garu. Vivek sir, you can continue now. Yeah, Vivek sir. Yeah, just a minute. I'll just share my slides. Just Yeah, a minute. Yeah, so am I audible to everyone? Yes, yes, yes. Okay, perfect. So just now what Sajada sir have continued and Tejas sir also focused that we are basically focusing on long-term wealth creation. As Motilal also, we also talk about think equity, think Motilal as well, and you should be buying right and sitting tight. So that is the motto that we are having in Motilal as well. So as you know that majority of the people who are present here, I can see more than around 151 people are already here. So everyone over here is either working class people or they're having some businesses. Either you are an employee somewhere, or also you are having a business that you are running. That is as a source of income. So quite obvious that everyone is busy on their day-to-day activity, but everyone over here is quite obviously is fascinated by the concept of stock market and they do want to make some money from the stock market. So here we are not talking about any kind of a short-term trading or any kind of an option trading. We are here talking about pure investment that you should be buying good quality stocks. As others have said that you should be buying quality companies at attractive valuations, which we see a growth and which are having a capacity to become a multi-bagger stock. So how can you identify that? As I said, that you are qualified in your own field, you must be having some of your expertise in a different field. But IAP is a product that which we are introducing to all of our clients of Motilal Oswal, which are not able to give their 100% time when it comes to fund management. Now let's take for example everyone who is present over here. They some of you might be doctors or engineers or teachers or whatever XYZ profession that you are having. But obviously you must have given say 4 years or 5 years of your time and investments and you have given a lot of time to study about that particular subject, right? So in that case when it comes to fund management everyone becomes a fund manager. Nowadays what we are doing, we basically get tips from CNBC, we basically get tips from some of our friends, and then we start trading. And what happens at end of the day that we end up losing a lot of money. Many of the people have even lost their entire capital in a couple of weeks time only. So that is where IAP comes into picture. Here we basically talk about the fact that where a professional fund manager is basically managing your fund. Okay, a professional fund manager is managing the funds on your behalf from a point of view that will be giving you a handsome return. Okay, so that is where IAP comes into picture. It stands for Intelligent Advisory Portfolios. Okay, it is a model portfolio, a pre-packaged equity portfolio, whereby which there will be 15-20 stocks which will be included in your portfolio, and they will be bought and sold by the fund manager. Okay, so any investment which is done in IAP, here we are talking about a time horizon of at least 1 year, 2 year, 3 year. We are not talking about 1 month, 2 months, or 3 months, or 6 months. We are talking at least a year, and which goes up to 5 years, 6 year as well. You can go, but at least 1 to 3 year of time horizon that we are basically discussing over here. Apart from that, as Sajada sir have already clarified on a couple of things, that do not bet against India. Okay, so I'll just take a 5 minutes, as to cover summarize about the Indian economy as well. As we all know that currently that India is valued at around $3 trillion economy, right? You must be knowing that it took India around 60 years to become a $1 trillion economy. Okay, it took India 60 years to become a $1 trillion economy, and currently we are standing at $3 trillion. Okay, now quite obviously it will not take 60 more years to become a $4 trillion economy. What is going to happen is that we are expecting India to become a $5 trillion economy in the next 6 to 7 years. Okay, so in the next 6 to 7 years, we're expecting India to become a $5 trillion economy, which is almost
1.5 times of what we are standing currently. So quite obvious, if India will become a $5 trillion economy, you and me who are going to participate into the market, who are going to put our hard-earned money into the market, we will be the biggest beneficiaries, right? As we know that everyone is talking about that the market is at low, we are expecting Nifty to go 14,000 and this and that. Trust me, that Indian economy is standing still like a rock. Okay, all the things, all the geopolitical tensions, all the inflations that has already been discounted by the market. Okay, so quite obvious, we cannot find out where the bottom is going to be. We should not be focusing on timing the market, we should be focusing on the time in the market. Okay, so we are expecting, and each and every market expert is expecting, that we might find the bottom of the market somewhere here only. So quite obvious, it is a wonderful opportunity where we can put in the money, right? Other than that, talking about the inflation, that we are currently about 7.5% above inflation that we are running. So quite obvious that Indian economy is also targeting, the government is also targeting on the focuses that the inflation that we are looking to control by 4% to 5%. 4% is our target, but we are ensuring that at least 5% should be done from our side. So Indian government is also ensuring that the inflation should be reduced to a certain level by 4 to 5%. So quite obvious, that is a positive thing. Apart from that, as some of the people are discussing about what about the recession, what is the view about the recession, what about the inflation hike. As I said, these things have been already discounted in the market. The way Nifty is down from 18,600 to somewhere around 16,000, these things are already been discounted into the market. You might see a couple of more falls from here and there, but trust me, we might find the low somewhere here only. Okay. Apart from that, as you all know, that our founder, Mr. Ramja Agrawal, also says that short-term corrections of the market should not be a time to worry. Okay, we should be focusing on pyramiding, as Sajada Bhai correctly says, that we should be focusing on the profits on the higher market, and when the markets are down, we should be focusing on buying the dips and averaging. So that would be the perfect strategy to adopt in such kind of a market. We should not let our human emotions to come into picture. So for example, if I invest say 5 lakh rupees at this point and my portfolio goes down by say 10%, I can invest 5 lakh more. If portfolio again goes down by 10%, I can put 5 lakh rupees more. So rather, what you can do, rather than putting all the money at the same time, you can put your money in the tranches, but do not miss the opportunity. When the market was, when the market fell from up to 8,000, when market went up to 10,000, everyone said, no, I will not invest in 10,000. Let the market come again at 8,000. People were not ready to invest when the market was 12,000 and 13,000. So I do not want that same to happen with you guys as well. So you can start your investment in tranches only. Okay. Other than that, if you ask that, no as you can see that the FIS has been continuously seller when it comes to the Indian economy, right? All the stocks, I repeat, the money that all the money that FIS have put in the market after 2008, they have already withdrawn. Still the market is standing at around 16,000 levels. That is a big stand, because the Indian retailers and the DIS have been aggressively buying the stocks. Earlier there was very limited money when it comes to it was coming for the mutual fund, but now if you can see, more than 15,000 crores of mutual fund that is coming every single month. So that money is quite obviously going to be invested into the Indian equity market only, right? If I talk about say per capita income, 10 years back the per capita income was around $1,100. Currently it is standing at around $2,100. Quite obviously in the next 10 years it will become say 3,000 or $3,500. So there will be discretionary spending. Now what do I mean by discretionary spending? As one of my sir said, that he basically rides a Hyundai i10, right? So quite obviously 10 year back he might be riding a bike, today he's riding an Hyundai i10. 10 years later I expect he must be driving a BMW or a Mercedes. So what is it? This is nothing but discretionary spending. The more you earn, the quite obviously you are going to spend more in order to improve your standard of living. So that money will be coming into the Indian market only. So that is why the only thing I say is that short term correction should not be a point to worry. This is the time when we put in the money. Okay, so that is where IAP is coming into the picture.
in which all those things, there are so many minute details about each and every company, which as a retail investor, see, I am handling this particular product in the 5 years. Still, I cannot say that I can manage your fund because the qualification of the fund manager is completely different, right? So that is why the fund manager is already there, a group of experts, more than 50 people, algorithm is there, that is there handling your portfolio. Our main priority is to manage your funds and give you handsome returns. Okay. And as I can assure you that more than 31,000 clients have already invested into IAP. Not one, not two. More than 31,000 clients have already invested into IAP, and the current AUM that we are handling in IAP is 1,500 crores. Okay, so Jiva sir is asking what is IAP. As I just correctly said, IAP stands for Intelligent Advisory Portfolio. Intelligent Advisory Portfolio, in which an expert will be there who will be managing your portfolios. Okay, an expert will be there, you will be putting a certain amount of money. This is like a PMS, it is like a mini PMS. In PMS, for example, you put say 50 lakh rupees, but in which here you can start as low as 5 lakh rupees, 10 lakh rupees as well, and the fund manager will be handling your portfolio. Nagaraju sir is saying you are too optimistic. Absolutely, sir. Why wouldn't I? India, see, no one is betting against India. You just open any newspaper, you will be seeing people are, completely bullish about the Indian economy. So we should not be, going back. We should be looking forward. If you do not put in the money, others will make the money. It is quite very obvious. So you should be positive as well, sir. That's my request. Because do not bet against India. That is the only thing I'll say, sir. Apart from that, Harish Sir is saying how different is IAP from mutual fund. Okay, so I'll just cover these difference between IAP and mutual fund in a couple of slides. Okay, so as I said, that IAP is a pre-packaged equity portfolio in which there, so normally what happens in a mutual fund, there will be say 50 stocks, 100 stocks, 35 stock, 40 stock will be there in your portfolio. Okay, in mutual fund. So that is an over diversification. So what happens when you over diversify your portfolio? That is also a big problem. But when it comes to equity, there will be limited stocks, say 10 stock, 12 stock, not more than that, not more than 15 stock we are going to put in your portfolio. Okay. So that is how we are going to manage your funds. Okay. Also, there is a wide variety of products. For example, there are some clients who want an aggressive portfolio. There are some clients who want a conservative portfolio. Right. So we are basically providing the portfolios which is as per the requirement of the client. Apart from that, as you know, that this is 100% automated system. Normally we will not giving you any recommendation that sir, you buy this stock, you buy that stock. At the time of punching, we'll be starting your auto consent in which buying and selling will be happening automatically. But from a transparency point of view, each and every trade which happens, we will be intimating you as well. That sir, we have bought you this stock at this price, all those things. So that is why there will be complete transparency, but it will be completely automated. You don't have to approve any orders whatsoever. Apart from that, there will be complete portfolio tracking where on a real time basis you can see how many stocks that you are having, what is the current portfolio, all those things. Right. The another benefit that we are having that is different from a mutual fund is that whenever you compare a performance of a mutual fund and a direct equity will always beat the performance. I'm telling you why. First of all, in mutual fund, you do not get benefits of corporate actions. In IAP, you will be getting benefits of all the corporate actions. For example, if a company is giving you dividend, you are not getting the dividend if you are a mutual fund holder. But if you're having an IAP, so for example, if you have invested 5 lakh rupees and say a company X has given a dividend, that dividend will directly be credited to your bank account. For example, if a company has announced a bonus, you will be beneficial from that. If a company is splitting, you'll be beneficial from that. If you want to, for example, recently TCS has applied for a buyback. Those people, those people who had invested into IAP, we provided them a facility that you can apply for a buyback and you can get that extra 900 rupees on each stock. So that is why all the corporate actions which are happening, you will be getting benefit out on that. Okay. So that is how we'll be managing your funds when it comes to IAP. Okay. Also, there are 8 products that we are currently having into IAP. So that some products are very aggressive, some products are very conservative, like that. So we are going to discuss about the best product that we are having into IAP, that is Funtech.
Okay, so today we'll be discussing about the fintech. Yeah, so Hari, just yeah, Vinay sir, that's not an issue. After the session, now you can just give your details. My one of my colleague will call you about the remaining queries as well. Don't worry, sir. So the product that we are going to discuss, that is fintech. Okay, so fintech basically stands for fund for fundamental and tech for technical. Okay, so what do I mean by here is that quite obviously we basically analyze the companies on two parameters, which is fundamental analysis and technical analysis. Okay, so let's take for example, if a company which is very fundamentally strong but on a technical side it is looking bearish, at that time we are not going to invest into that particular company when it comes to fintech. So in order for fintech to basically, choose a particular stock, it should be fundamentally and technically strong both. Okay, so if a company is fundamentally very good, technically weak, we will not invest into that company. If a company is technically good but fundamentally it is questionable, we will not invest into the company. So we do not compromise with any of my parameters. So normally what happens that fintech is an aggressive portfolio. Okay, fintech is an aggressive portfolio where we have given a good amount of returns as well. So for example, if I'll be showing you my performance as well, we have given 25%, 30%, 35% returns in fintech as well on when it comes to yearly basis. Okay, so this is an aggressive portfolio. The beta will be relatively higher, but the fund management, see, when you are giving a fund, you should be knowing about the fund managers as well. So this is going to be managed by Mr. Sunil Damania. Sunil Damania is going to be the fund manager for fintech, and this is a robo advisory product. Now what do I mean by robo advisory product is that there are very less or little human parameters. Normally what happens, if I go to a say normal research analyst, and if I tell him that should I buy Bajaj Finance or should I buy Reliance or should I buy say XYZ company, he is already having, right, he is already having a perception that you should go and buy the stock. That is not the case when it comes to fintech. Okay, so for example, if a company is good but the valuation is not very attractive, we will not invest into fintech, right? So that is why it is very important that there is no human involvement as such. We are not going to buy say XYZ company just because there is some news in there, just because the company is doing very good. If our parameters basically justify that company, that yes, we should buy that company, then only we are going to buy. So there is no human involvement. There is no pressure from the higher management that we should include this particular stock in our portfolio. That is why the benchmark for this particular fund is BSE 500. And out of the BSE 500, we are going to invest only into the top 10 or 11 companies, not more than that. That is where you will be the beneficial. Okay. So that is how we are going to manage our fund in fintech. Okay, as I said, we are basically have more than 550 parameters on which we basically analyze a individual company. So this analysis basically happens on a fundamental basis. We basically go through the results, the technical parts, how the sectors are performing, how its competitors are performing, whether the price is attractive or not. Also, what is the quality of the company, valuation is attractive or not, how the company is performing when it comes to the result side, how the technical side are performing. So all these small things has been taken care completely by the fund manager, by the system itself. There is no, there is no compromise when it comes to quality of the company. Okay. Apart from that, for example, as I said, we basically cross check the company. We cannot just rely that I'll be buying a company which will not perform for the first 5 years and then after 5 years it will start performing. That is also not the right kind of an investment strategy. That is why what we make sure that in the near term drivers, that is on the financial trend, how the companies are giving the results on a quarter on quarter basis, how the volumes have been performing for the particular stock. Also, that is the short term driver. Apart from that, when it comes to the long term driver, we basically check on how the quality, what is the quality of the company, how is the quality of the management, at which attractive price, whether I'm getting that particular company or not. So on different parameters, we are basically going to invest in the particular company. Also, as I said, it is a automated process to avoid investment traps, which is human biasness. As I just correctly said, that normally what happens as a normal investor, what we do, that we, so for example, we buy a company say 100 rupees, we sell the stock at 110 rupees. We book the 10 rupees profit. But when it comes to the loss side, at when the 100 stock goes down by say 70 or 80, so instead of exiting, we basically start averaging. So
when the stock goes by 50-40 rupees, and then we lose all of our capital. So that is where we have a psychology as a human that I cannot be wrong. That normally people think I cannot be wrong. If I have bought the stock, it should go up, right? That is not the case in IAP. So for example, if I bought 10 stock, okay, out of the 10 stock, two stocks, after buying this company, after 6 months there is some key changes in the company, some fundamental problem in that particular company. In that case, we will exit from those two stocks, and then we are going to add two new stocks. So we do not have a human biasness. As a fund manager, out of 10 companies, one, two companies might not perform. In that case, we will exit from a particular stock, we will enter into a particular stock. That is the reason why IAP has been able to perform consistently so well. Because normally what happens in an index, that in an index there are X number of stocks, right? So couple of stocks might be going up, couple of stocks might be going down. In that case, your overall index average becomes gets nominated. But in IAP, we are going to put money only onto the winners. We put money only on the winner companies. That is where you will be getting a performance which is far more better than the index. Okay. Also, for example, what IAP do, for example, if you are buying a stock at 100 rupees, but the stock is going down and down, and it has gone down by say 80 rupees, we will exit from that stock at 80 rupees. But on the other side, the stock has went from 100 rupees to 150. We will not book at 150, we will trail the stop loss. We will trail the stop loss. For example, the stock went up to 200, 300, we will keep on holding. Once we think that the profit potential of that particular company it has achieved, or we expect from here there will be a sharp correction, then we are going to book the profits. We do not fall into trap of booking say 10%, 20% profit. As Sajada said correctly said, if I had bought say Saregama at 500 rupees and sold at 600 rupees, I would be a loser. Even after I made 20% profit, still I'm a loser. So what I Funtech basically focus is that we basically focus on making long-term profits and making big profits. Okay. Also, this is a completely disciplined approach. We are not going to panic whether the markets are going up or whether the markets are going down or whether the markets are going sideways. Whatever discipline that we are following, whatever the discipline that the fund manager and the system is following, we are going to stick on that no matter how the markets are performing. Okay, because we know if we remain invested in the proper style, the money will come automatically. Okay. Apart from that, normally what happens, there will be 10 stocks portfolio. As I said, it is a multi-cap portfolio. Okay, so there will be maximum 100% locking in large cap stocks. The maximum capping we'll be putting in mid cap is 50%, and the maximum money we can allocate in small cap is 25%. So it will be a more of a multi cap portfolio. Also, there will be including 4 to 5 different sectors that will be included in your portfolio. Also, as I said, that some of the times we are not going to just hold on to a particular company. Out of 10 stocks, out of 10 companies, we might have to shuffle sometimes if the companies are not doing well. For example, when a score of a company, as I said, it is managed by an algo system. So when a company's scores has been reduced, we'll quite obviously we are going to exit from the company. When the quality of the company has been deteriorated, or a company is basically continuously giving poorly quarterly results, we are going to exit from the particular stock. Also, don't worry, sir. We are already recording. So after the webinar, you will get webinar recordings as well. So don't worry about that. Also, once the technical indicators for a particular stock has turned bearish, in that case, we are going to exit from a particular stock. Also, when there is a drastic fall on the particular stock, you know, as compared to its index, then we are going to exit from a particular stock. So these are the some cases where in which we are going to rebalance your portfolio, and the rebalancing in your portfolio is also very important, because if we just keep on holding into a particular stock, it is very high chances that in couple of the cases I might go wrong. But the rebalancing basically helps you keep your portfolio in a positive way. Okay. Also, these are some of the companies in which we have invested into, we have invested into IAP. So, for example, Coal India, ITC, Gale, Praj Industries, Nalco, Tata Alexis is there, Angel One is there. These are some of the companies in which we have invested into IAP. Okay. Now, the next part that I'll be covering, that is in IAP, and the most important part, that is the performance. Okay. So let's take for example this performance which I'm talking over here, that is as on 30th of April. Okay.
So, as I said at the beginning, that we are not at all here concerned about the performances of 1 month or 3 months. We are looking out for at least 1 year, 2 year, 3 year time horizon. That's exactly that we are looking out for. Okay. So, for example, those clients who had invested into the month of April, the BSE 500 was down by say 0.6%, but my portfolio was down by around 6%. But still, as it is first month, there is no need to be worrying about at all. When I talk about the 3 months performance, the BSE 500 is down by again 0.7%, but my portfolio is up by 5.6%. If I talk about 1 year return, my BSE 500 was up by 19.6%, but my portfolio was up by 27%. It is almost 1.5 times return that we are giving in 1 year. If I talk about LTD, the launch till date, the product was launched in October 2020. The BSE 500 has given 32.88%, but here in Funtech we have given almost 50% returns, which is nothing but almost 17% alpha that we have given over here. Okay, so this is how we are going to manage our fund, because IAP we are basically known for one thing, that is performance. Okay, so we are going to give you consistent performance when it comes to IAP, because see, as a fund manager, as I said, we are managing more than 1,500 crores of AUM from more than 31,000 plus clients. So we are also answerable to them. So that is why it is very important that we give returns, and Funtech has been continuously been delivering excellent returns as well. So if I just a minute, I'll be sharing some screenshots as well. Just a minute. Yeah. So if I was just looking at some of the top holdings that we had in Funtech in last couple of years, is that we had bought Funtech at KPR Mills. We had bought it around 144. We exited around 627 rupees. We had bought some companies like Vedanta, DCM, Sridham, and IIT Tech. These are some of the companies in which we had booked more than 100%, 200, 300% profits that were already booked in companies in Funtech. I have one of the live portfolios with me as well, that this particular client has invested into May, and the return that is as on 21st of April 2022, because see, the markets are still the down, still the client is profit of 1 CR. So the client has invested 1.5 CR into Funtech, and his currently portfolio is standing at around 2.5 CR. So the client is 1 CR profit in about 2 years. Okay, so we are not at all talking about say 6 months, 1 year. We are having at least a 1 to 3 years of performance. If I talk about some of the companies, for example, CDSL, in this particular client, we had bought at 750, it is considered at 140, 1,400. So you see, so many companies we had bought. Mustang is there. We have bought some other companies. Tata Alexis is there. So there are so many companies that we had bought in this particular client, and this is how we are going to manage our portfolio. Apart from that, talking frankly, is that Funtech is basically the biggest, the biggest player when it comes to IAP. There are so many products over here. They're having 8 products, but the Funtech is the biggest winner if I talk about the performance between the benchmark and the Funtech. Also, a couple of people had questions that what is the minimum capital investment that is required to invest into Funtech. So the minimum investment that is required for Funtech is 2.5 lakh rupees. So from 2.5 lakh rupees, we will be investing into Funtech. Also, I'll just take 2 more minutes. After that we'll go to Q&A. Is talking about the charges. So the charges will be on upfront basis, whereby which the out of the AUM we are going to charge 2% per annum. So for example, if you're investing 5 lakh rupees, so out of 5 lakh rupees, 2% plus GST will be charged per year, but which is charged half yearly. So for example, at the time of investment, 1% will be charged, and after 6 months, again 1% will be charged. So that is how we collect 2% on the AUM, and the brokerage will be flat 50 paisa. So whatever the buying and selling that is happening, there will be 0.5%, and there is no exit load at all. Also, there is an option of partial and full withdrawal. Now, normally what happens, now let's take for example that, say, if I invested 2.5 lakh rupees, and in a quarter I say if I'm getting say 3 lakh rupees, okay, so that extra 50,000 if I want to withdraw, I can withdraw that. That is called as a partial withdrawal. I have to keep at least 2.5 lakh rupees, and whatever money which is there above 2.5 lakh rupees, we are going to withdraw from that. You can withdraw from that. Okay. Second thing, you can also do top ups as well. For example, if you had invested
and the market is down, and if you have some extra cash, you can definitely do top up, which is multiples of 50,000 rupees. So that is how you can do top ups as well. So this is all about the charges, minimum investment about the fund tech. So anyone over here having any questions so far? Anything, Tejas sir or Sajada bhai, you'd like to add anything on that? If anyone interested means I'm just sharing one form in the group in the chat box. Just fill it so that Mortal team will call you. Yeah, I'll just take a couple of questions as well. That Mohan sir, Satya sir, the minimum investment amount is 2.5 lakh rupees. So the 2.5 lakh rupees, from that we can start, sir. And what is the risk percentage from you? As I said, sir, that the everything will be, of we are investing into the markets which are quite of a dynamic subject, but at least 20-25% of the returns, that is on a minimum side, that we have been, delivering on a continuous basis. So there is nothing to be worried about. Just give some time, because you're also responsible for, giving the returns. 2.5 lakhs should be ready by. I didn't get your question, sir. That at the time of investment, for example, if you want to invest today, then today only you will have to, today only you'll have to have the at least 2.5 lakh rupees. ఈ పర్టికులర్ దాని మీద ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి సో దట్ Mohan sir, you just fill that form. Mohan sir, you just fill that form. I will call you, sir. Don't worry, sir. Sir, interested ఉన్న candidates, sir, please fill the form, sir. Interested ఉన్న participants ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఫామ్ షేర్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఫామ్ లో ఫిల్ చేయండి. You will receive a call back for the investment call. And for the IAP, if anyone is having doubts, sir, ఏదైనా doubts ఉంటే you can ask. యా రమేష్ గారు. హాయ్ అండి. Hi, sir. సార్ ఇది మీరు 6 months తర్వాత అది 1% చార్జెస్ చేస్తున్నారు కదా, దానికోసము అది పేమెంట్ ఎలా తీసుకుంటారు? అంటే ఉన్న షేర్స్ అమ్మేసి ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటారా, లేకపోతే ఆ ఫండ్ అనేది సపోజ్ మీరు విత్డ్రా చేసినప్పుడు ఆ అమౌంట్ అనేది మళ్ళీ మా అకౌంట్ కే వస్తుంది కదా, అలాంటప్పుడు మళ్ళీ మేము మీకు రీపే చేయాల్సి వస్తుంది? Vivek sir, can you answer this? I didn't get the question. You have to repeat in English or English. Regarding the that 1% annual fee after 6 months thing. Yes. Like how you are going to take it? So basically, normally what happens, not normally what people think, that they'll have to, deposit that extra 1% every time back to the ledger. Okay. That is not going to be a case into IAP, that whatever would be that, 1% charges that will be deducted from your IAP portfolio itself. Okay. So you will not require to deposit the money again and again like that. Yeah, I got that point, sir. But how you are going to get? Maybe you are selling any of the shares. So yes, for example, if you have say 10 companies and we have to say charge, for example, 2,500 rupees. So from all the companies, we might share one or two shares, and we are going to book the profits like that. So we are not going to sell the entire stock. We are going to, the fund manager does have a strategy for that as well. So on that basis, we are going to, from all companies, we are going to take one or two companies, and then one or two quantities of share, and then we are going to do that. Yeah, in that case, the amount it will comes to our demat account. Then we have to pay to you, or maybe directly it will be automatically. It will be automatically deducted, sir. That once the stock will be sold, and then the charges will be deducted like that. It will happen at the same time. But you will be intimated for that as well, so don't worry about that. Also, yes. Also, Vinay sir is asking that the brokerage would be a bit high, but sir, here as I said, that the churning will be very less, sir. So there is no need to be worried about that, because this is not a trading portfolio. This is going to be an investment portfolio. So for example, if I buy say 10 stock, out of 10 in a particular quarter, I might sell one share and I might bought another share. So the churning would not be a major of a problem. So there is no need to be worried about that, sir. So Harish is saying, is it suggestible to discontinue mutual funds and try to invest into IAP? If you could do that, sir, that would be highly appreciated, because if I see many of my business partners or many of the clients are having a substantial holding in the mutual fund, because see, I also have my own personal mutual fund, but I do not rely only on mutual fund. Let's to be honest.
I do also have a mutual fund in my in Motilal Oswal itself, but I do not have only mutual fund. I have major portion of my holdings into a direct equity, because whenever you check the returns when you get from a direct equity will be far more better when it comes to a mutual fund. So if you could do that, that would be more than welcome, sir. Any other question you can just put in the chat box, or you can just unmute yourself. So accordingly we'll proceed further. Well, I think the 2.5 lakh rupees is something that that you can definitely invest. So am I receiving OTP at the time of buying or selling? Absolutely no, sir. At the time of punching only, you will receive an OTP. Once your subscription has been done, we will turn on your auto consent. And once your auto consent is on, which is hardly a 10-second process, after that, the buying and selling will be happening automatically. So for example, if you bought the shares, for example, at 9 o'clock in the morning, and by 9:30, after 3:30, once the market closes, you'll be getting the entire receipt that yes, we had bought these shares in a particular holding at this price. So that is how it is going to go, sir. You do not have to approve every single time, so don't worry about that. Hi, sir. Hello. Yeah, hello Ram sir, good evening, tell me, sir. Yeah, good evening, sir. So how will be doing the profit booking, sir? For example, if we invest the 2.5 lakhs, okay. Mhm. So how will be written the profit booking? Like after we'll be getting 2.5 lakh invest, you'll be doing the profit for the 5 lakhs, okay. So how will be getting to that money in our amount? Like we'll need to manually withdraw the money, or I'll tell you how? that. I'll tell you that. So basically, what the fund manager basically focuses on reinvesting the profits. Okay. So for example, if as a fund manager we had bought, say, we had invested 2.5 lakh rupees, and that 2.5 lakh rupees, some of the companies are giving very good returns. That I just showed you the example that some companies have given, say, 400, 500% returns as well. Okay. So for example, if you think that that particular stock we should exit, okay, so we are going to exit from the particular stock. And so for example, if you had put, say, 50,000 in a particular company, that is now, say, 2.5 lakh rupees, or that only that particular stock is having, say, 2.5 lakh rupees. Okay. So entire 2.5 lakh we are going to reinvest into some other companies. Okay. So that is how the fund manager will be doing, because we basically believe in long-term wealth creation. But for example, as I just correctly said, that if your 2.5 lakh overall has become, say, 4 lakh rupees or 5 lakh rupees, and if you want to withdraw, normally what happens, if I do not want you to withdraw just for namesake, you can withdraw due to some medical emergencies. If it is there, I request, unless and until you genuinely need the money, you should not withdraw. Right? Unless and until you genuinely need the money, you should not withdraw. Okay. So what you can do, if you want to do partial withdrawal, you can do that. But other than that, if the funds are there, the fund manager will be keep on reinvesting, because you'll be getting the benefit of compounding, sir. Yeah, we get the benefit, but at the time, like what you said, like emergency. So Yes, already, if you absolutely, you can reinvest, withdraw, sir. For example, if you have already reinvested and if you want to withdraw, you can withdraw that, sir. That's not a problem. no, but That already you will be reinvesting, right? So Yeah, whether, we have say, for example, we have already reinvested, and if you hmm, want to say, for example, that 5 lakh rupees is there, to 2.5 lakh has become 5 lakh, and you want to withdraw 2 lakh, you can yes. just you can just process from your mobile itself or with your sub broker. That 2 lakh rupees stocks will be sold, and you will be getting the credit in your account. You can withdraw in the next day. What Okay. is Yes, sir. I hope Ram sir, I'm clear on that. Yeah, it's clear, but like what I'm thinking, like if you have reinvested and it may go to the loss, so at that moment, the profit booking won't be done, right? So the So what profit is book. the profit booking is like what we have invested, what we get the profit that we need to get, right? So see, for that you'll have to, be a bit active. Okay, so once the profits are booked, you can just do the immediate withdrawal. So that thing you Sorry can to do, sir. interrupt you, sir. Sir, nothing like that. Sir, ఇప్పుడు మనము ఇన్వెస్ట్ చేసాం సార్. యూ ఇన్వెస్ట్ చేసిన Yeah. తర్వాత ఓకే ఆఫ్టర్ 6 months or 3 months యూ హావ్ సీన్ అ డీసెంట్ ప్రాఫిట్. ఓకే, Yes. మనము ఈ ప్రాఫిట్స్ మనకి ప్రాఫిట్ ఎలా ఉంది, మన పోర్ట్ఫోలియో ఎలా ఉంది అనేది మనం ఈజీగా మనం మొబైల్ యాప్ నుంచే
ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు సార్. వీఆర్ హ్యావింగ్ మొబైల్ యాప్ ప్లాట్ఫామ్, వెబ్సైట్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే ఓకే, అక్కడ నుంచే మన పోర్ట్ఫోలియో ఎలా ఉంది, ఏ స్టాక్స్ కొన్నారు, ఏ స్టాక్స్ అమ్మారు అనేది మనం అక్కడే మనకి ఇంటిమేషన్స్ వస్తుంది త్రూ మెయిల్ అండ్ Okay. SMS ఆల్సో. అండ్ ఇట్ విల్ బి రిప్లికేటెడ్ ఇన్ అవర్ మొబైల్ యాప్ ఆల్సో. ఎంఓ ఇన్వెస్టర్ యాప్ Okay. లో వీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ పోర్ట్ఫోలియో సెక్షన్. ఆ పోర్ట్ఫోలియో సెక్షన్ లో యూ కెన్ చెక్ ఇన్ టు ద ఎంత యావరేజ్ ప్రైస్ లో కొన్నాము, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద షేర్స్ వీ హావ్ బాట్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రాన్స్పరెంట్. Okay, after the investment of 3 months or 6 months, you have seen a decent profit like 30,000 or 50,000, some XYZ sum of amount is been seen. Okay, you want to book Okay. that profit. Okay, you can call, just connect with the Happycoin team. Okay, you'll be connected to the Motilal, and with the OTP process, you'll be booking that the profit. Okay. Okay, ఇది మీ లెడ్జర్ కి క్రెడిట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ ఓన్లీ, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఎ పేఅవుట్ ఆల్సో. Okay. Okay. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ సింప్లిఫైడ్ థింగ్. అండ్ కొందరికి డౌట్స్ ఉన్నాయి, దీనికోసం ఏదైనా సపరేట్ యాప్ కావాలా లేదా సపరేట్ డిమాట్ అకౌంట్ కావాలా అని. నథింగ్ లైక్ దట్. వాట్ ఈస్ ద డిమాట్ అకౌంట్ బీన్ ఓపెన్ విత్ ద హ్యాపీకాయిన్ టీమ్ ఇన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ ద మోతిలాల్ ఓస్వాల్. ఏదైతే డిమాట్ అకౌంట్ మీ పేరు మీద ఓపెన్ అయిందో ఆ డిమాట్ అకౌంట్ నుంచే వీ కెన్ డూ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నాకు వేరే డిమాట్ అకౌంట్ ఉంది. ఓకే, సో ఆ డిమాట్ అకౌంట్ తో ఇది ఏమైనా ఓపెన్ చేయొచ్చు అట్లా? లేదు సార్, ఓన్లీ మోతిలాల్ అట్లా. ఓస్వాల్ ఈస్ ద బ్రోకర్ హూ ఇస్ హ్యాండ్లింగ్ దిస్ ఐఏపీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొడక్ట్స్ పోర్ట్ఫోలియో. ఓకే, అంటే డౌట్ ఏంటంటే దీనికి ఏదైనా సపరేట్ గా మళ్ళీ మోతిలాల్ ఓస్వాల్ తో ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలని దెర్ వాజ్ సమ్ క్వశ్చన్. సో దెర్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ సమ్ అదర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద మోతిలాల్ ఓస్వాల్. మీ డిమాట్ అకౌంట్ ద్వారానే యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ దిస్. అండ్ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతాయో ఇట్ విల్ బి షోన్ ఇన్ ద మొబైల్ యాప్ ఆల్సో ఇట్సెల్ఫ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. హలో సార్, యా సార్, ప్లీజ్. సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీకి అండ్ బ్రోకరేజ్ చార్జెస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వై వేర్ చార్జింగ్ బోత్ వేస్? సార్ నేను మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను సార్. నథింగ్ సార్, మనకి ఇప్పుడు మీకు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఉంటాం కాబట్టి మనము ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదా ట్రేడింగ్ చేసినట్టు దీంట్లో బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఏం చేయము. ఓకే, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆర్ ఏదైనా క్వాలిటీ మిస్ అయింది అన్నప్పుడే వీ విల్ బి డూయింగ్ ద రీస్ట్రక్చరింగ్ సార్. సో మీకు బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ వచ్చేసి చాలా నామినల్ అంటే నామినల్ ఉంటాయి. కందరు అంటే నాట్ మచ్ హైయర్ కంపేర్ టు వెరీ అదర్ ప్లేయర్స్. ఓకే, సో నామినల్ బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ ఉంటుంది. అండ్ ఫీజ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ చార్జ్ 1%, సారీ టోటలీ ఇయర్లీ ఇట్స్ 2% ఫీజ్ సార్. ఓకే, 2% ఫీజ్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ మీద 2% ఫీజ్ చార్జ్ చేస్తాం. అది కూడా వచ్చేసి ఫస్ట్ 6 months 1% అండ్ అనదర్ 6 months వీఆర్ నెక్స్ట్ ఆఫర్లీ వీఆర్ చార్జింగ్ 1%. అంటే ఆల్రెడీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇంక్లూడ్స్ సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ అనేది మీరు అలాగే సజెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ పే చేస్తాము. అండ్ మీరు సెల్ చేసినప్పుడు అండ్ బై చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ చార్జెస్ ఫ్రమ్ ది ట్రేడింగ్. అంటే మీరు ఏదైనా ఒకటి సెల్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్ గా మనకి ట్యాక్సెస్ పడతాయి కదా సార్, అవి ఎలాగో ఉంటాయి. మళ్ళీ అగైన్ అంటే బ్రోకరేజ్ చార్జెస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఎందుకు కలెక్ట్ చేస్తున్నామండి? Sir, brokerage is default brokerage charges, sir. Okay, what is separately charged only the fees, sir. Fund fees, we are ఏదైతే ఫండ్ మేనేజర్ యొక్క మేనేజ్ చేసే ఫీజ్ ఉంటుందో వీటి విల్ బి చార్జ్. ఎందుకు అడుగుతాను, నేను యాక్చువల్ స్మాల్ కేస్ లో వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్. వీ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీ, అంటే నో అడిషనల్ బ్రోకరేజ్ ఫీజెస్. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు అది ఇంక్లూడ్ చేసాము, వాట్ ఈస్ అడిషనల్ థింగ్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్ అని చెప్పి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్, సార్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్. సార్, మీరు అనుకుంటారు స్మాల్ కేస్ లో యూఆర్ ఓన్లీ జస్ట్ పేయింగ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజ్ ఆర్ సమ్ ఫీజ్. ఓకే, దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్. దెర్ విల్ బి బ్రోకరేజ్ చార్జ్ ఆల్సో. అది మీ కాంట్రాక్ట్ నోట్స్ కి ఇట్ విల్ బి డన్ అండ్ ఇట్ విల్ బి మెయిల్ టు యువర్ మెయిల్. అండ్ మీకు ఒక పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఏ బ్రోకర్ నుంచి అయినా సరే, ఏ బ్రోకర్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి అయినా సరే, మీరు బయింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ చేసిన తర్వాత, స్మాల్ కేస్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ బి రిసీవింగ్ ఏ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్చేంజ్ సైడ్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ద టర్న్ ఓవర్ బిన్ డన్, సమ్ వాల్యూ ఆఫ్ బిన్ టర్న్ ఓవర్ ఇస్ డన్ అని మీకు మెసేజ్ కూడా వస్తుంది. Then apart from that, you will be getting a contract note also to your email ID. Okay, I will show them what's the difference between the small case and IAP also, sir. This is the main difference. What is the difference between the small case and IAP? Okay, this is totally a different ideology what we are been investing on. Okay, but compared to the securities what we have been investing in the small case and or in the IAP product is small case లో మీకు ఏదైనా లాకిన్స్ ఉండొచ్చు. దేర్ మే సమ్ లాకిన్స్ ఇన్ సమ్ పోర్ట్ఫోలియోస్. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఎలాంటి లాకిన్ ఉండదు. ఓకే,
స్మాల్ కేసులో ఏంటంటే సార్ మనకి డిఫరెంట్ గా ఏదైనా మీరు లాకిన్స్ ఉండొచ్చు పోర్ట్ఫోలియోలో. అండ్ ట్రాన్స్పరెన్స్ అంటే మీకు ఏంటంటే సెల్ చేసినప్పుడు ఆల్ ద పోర్ట్ఫోలియో సెల్ చేయాల్సి వస్తుంది. స్మాల్ కేస్ లో ఇండివిజువల్ గా మీరు ఒక స్టాక్ సెల్ చేశారనుకోండి, అయినా సరే అది స్మాల్ కేస్ లో మళ్ళీ ఎర్రర్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతానే ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే వీ క్యాన్ టర్న్ ద పోర్ట్ఫోలియో హ్యాస్ పర్ ద రిస్ట్రక్చర్డ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రాఫిటే బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి, ప్రాఫిట్ వరకే బుక్ చేసి ప్రాఫిట్ అనేది ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ అనుకుంటే రీఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూనే ఉండొచ్చు, లేదు అనుకుంటే బుక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ టేక్ ద ప్రాఫిట్. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ అనేది మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. వేరే కంపేర్ టు స్మాల్ కేస్ సార్, మీరు ప్రాఫిట్ ఒకటే బుక్ చేయలేరు. యూ హావ్ టు టోటల్లీ ఎగ్జిట్ ద స్మాల్ కేస్. అప్పుడే మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది. దెన్ ఓన్లీ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. ఇక్కడ అలా ఉండదు. యూ కెన్ రీస్ట్రక్చర్ ద పోర్ట్ఫోలియో యాజ్ పర్ ద గోయింగ్ ట్రెండ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ బ్యూటీ. అండ్ ఇన్వెస్టర్ కి అక్కడ లెస్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ కంట్రోల్. యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్లీ. ఏదైనా బోనస్ క్రెడిట్ అయినా, ఏదైనా డివిడెంట్ వచ్చిన స్టాక్ దగ్గర నుంచి, ఓకే, ఏదైనా కార్పొరేట్ యాక్షన్స్ ఉన్నా, యూ విల్ బి ద డైరెక్ట్ బెనిఫిషియల్. దట్స్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ సార్. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఒక పోర్ట్ఫోలియో చూపిస్తాను శాంపుల్ గా. దిస్ ఇస్ ద రైజింగ్ సూపర్ స్టార్ పోర్ట్ఫోలియో సార్, స్మాల్ కేస్. ఓకే, దీనికి మనం చార్జ్ చేస్తున్న ఫీజు వచ్చేసి 896 రూపీస్ పర్ మంత్. ఓకే, సో కంపేర్ చేసుకుంటే అది అరౌండ్ 11,000 చేంజ్ దాకా వెళ్ళిపోతుంది ఇయర్లీ ఫీజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ 3 lakhs ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, దీని మీద మీరు చూసుకుంటే వీఆర్ ఓన్లీ ఛార్జింగ్ 2%. ఓకే, అది కూడా 1% ఫర్ ద ఫస్ట్ 6 months అండ్ 1% ఫర్ ద నెక్స్ట్ 6 months. సో ఇక్కడ మీకు ఛార్జెస్ కూడా కంపేర్ ఉంటాయి. ఓకే, నెగ్లిజిబుల్ ఉంటాయి. బ్రోకరేజ్ కూడా మీకు ఎక్కువగా ఉండదు. ఎందుకంటే మనము నెలలో లేదా 2 నెలలకు ఏదైనా ఒక స్టాక్ ని బై చేసి లేదా సెల్ చేయడం, రీస్ట్రక్చరింగ్ అలాంటివి చేస్తాం కాబట్టి ద బ్రోకరేజ్ విల్ బి ఆల్సో వెరీ లెస్. బ్రోకరేజ్ మీకు ఎప్పుడు ఎక్కువ ఛార్జ్ అవుతుంది సార్? ఎక్కువగా కంటిన్యూస్లీ మేము ఏదైనా బయింగ్ సెల్లింగ్ చేస్తూ ఉంటే ద బ్రోకరేజ్ విల్ బి హైయర్, కాబట్టి మీకు ఛార్జెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ సీ దట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ కాబట్టి బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కంటిన్యూస్లీ ఉండదు. అసలు ఆ చర్నింగే అసలు ఉండదు. లో చర్నింగ్ ఉంటుంది యాజ్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్. అంటే ఈ రీబ్యాలెన్సింగ్ అనేది నాట్ లైక్ ఫిక్స్డ్ టైం, అంటే మంత్లీ క్వార్టర్ అలా కాకుండా బేస్డ్ ఆన్ ది మార్కెట్ మీరు డిసైడ్ చేస్తారు. కరెక్ట్, సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్. కరెక్ట్. ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో అప్పుడే విల్ బి డూయింగ్ ద రీబ్యాలెన్సింగ్ సార్. ఓకే, ఏదైనా కంపెనీ యొక్క క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ బాగాలేదు, అది కామెంటరీ కూడా కొంచెం నెగిటివ్ గా ఉంది. ఆ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ లో కాన్ కాల్ లో మేనేజ్మెంట్ సైడ్ నుంచి వీ హావ్ సీన్ సమ్ నెగిటివ్ కామెంటరీ గోయింగ్ ఫర్దర్, ఇండస్ట్రీ లా ఏదైనా డౌన్ సైడ్ చూడొచ్చు ఏమో అని. అలాంటి టైంలో విల్ బి డూయింగ్ సమ్ రీస్ట్రక్చరింగ్, వాళ్ళు ఏదైనా సడన్ గా ఏదైనా అన్సర్టనిటీ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి, అన్సర్టనిటీ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల విల్ బి డూయింగ్ సమ్ రీబ్యాలెన్సింగ్. దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ వీ హావ్ టు డూ రీబ్యాలెన్సింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 month ఆర్ ఎవ్రీ 2 months. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ సార్? Vinay sir is having questions. When IAP bought in our Demat account, can't we trade with same stock? You can do, sir. For example, for say Reliance, if we have bought say 10 shares and you want to buy say 5 shares, you can definitely buy that without any problem. There will be no problem, sir. డిఫరెన్స్ ఎలా కనబడుతుంది సార్? సింపుల్ గా మీకు మీరు కొన్న స్టాక్ ఉంది అనుకోండి, మీకు అవైలబుల్ టు సెల్ రైట్స్ ఉంటాయి. వేరే ఐఏపీ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న స్టాక్ అయితే అవైలబుల్ టు సెల్ రైట్స్ ఉండవు. సో మీకు ఏంటంటే బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ డిసిజన్స్ విల్ బి టేకెన్ బై ద ఫండ్ మేనేజర్ ఇట్సెల్ఫ్. Sir, Dinesh here. యా సార్. సార్ నా డౌట్, ఇప్పుడు నా అకౌంట్ లో జరోదా బ్రోకర్ అనే ఉన్నది, అది కాకుండా మోతిలాల్లో డెఫినెట్లీ తీసుకోవాలా సార్ ఇది చేయాలంటే? ఎందుకంటే that platform are not belong to under they are not under us, or to be, this is only purely a product where the Motilal Oswal is been built in this product. Okay, the Motilal Oswal own product, and these have been managed by the SEBI investment research analyst advisors. Okay, వాళ్ళు continuously observe చేసి they will be planning and they will be tracking the portfolio. కాబట్టి you have to open a demat account with the Motilal Oswal. Challa Prasad here. Sir, how frequently do we need to invest? Sorry? How frequently do we need to invest, sir? Will it be a monthly kind of SIP kind of investment, or do we need to order whenever you give a call? Sir, it's in a lump sum investment, sir, not an SIP mode. It's in a lump sum investment starting with a minimum amount of 2,50,000. Okay.
ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత, ఒక లంసమ్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత సడన్ గా మళ్ళీ మీరు ఒక డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ చూసారు, లేదా సమ్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకున్నారు, యూఆర్ బీన్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఫర్ 1 year జర్నీ. ఓకే, ఈ 1 year జర్నీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయిన తర్వాత సడన్ గా ఏదైనా మార్కెట్ లో అన్సర్టనిటీ కండిషన్స్ వచ్చాయి, డౌన్ మార్కెట్ ఏదైనా డౌన్ ఫాల్. ఓకే, అప్పుడు మీరు అడిషనల్ గా మీరు ఏదైనా టాప్అప్ చేసుకోవాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 1 lakh or 50,000 or above ఆల్సో యూ కెన్ టాప్అప్ సార్. ఓకే సార్, చల్లా ప్రసాద్ గారు. యా సార్, ప్లీజ్. సార్, ఆల్రెడీ నాకు మోతిలాల్ ఓస్వాల్లో అకౌంట్ ఉంది, దాన్నే యూజ్ చేసుకోవచ్చా? సార్, దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రేడింగ్ అండ్ డిమాట్ అకౌంట్ లోనే మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ మీరు ఆ మొబైల్ యాప్ లో నుంచి యూ కెన్ చెక్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే సార్. ఓకే, ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వచ్చి అది 2% ఛార్జ్ అన్నారు కదా, దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆర్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్? Till the portfolio has been invested, sir. Every year, మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే కంటిన్యూగా ఇన్వెస్ట్ అయ్యి ఉంటారో ఇట్ విల్ బి చార్జ్, సార్. ఎందుకంటే కర్వింగ్ ఎక్కువగా ఉండదు, దట్స్ ద మెయిన్ పాయింట్. అండ్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఎప్పుడైతే రీబ్యాలెన్స్ ఆర్ రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం అవుతుందో అప్పుడే రీస్ట్రక్చరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ వీ ఫోకస్ ఇస్, సార్, ఇఫ్ యూ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఆల్సో, మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తే కనుక కూడా వీ ఫోకస్ ఆన్ ద మల్టీ బ్యాగర్ అండ్ వెల్త్ క్రియేషన్ స్టాక్స్ అండి. మేము ఇన్వెస్టర్స్ కి వాట్ వీ ఫోకస్ ఇస్ టు బి అల్టిమేట్లీ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ జనరేటింగ్ రిటర్న్స్ విత్ ఏ మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఉంది. ఓకే, మ్యాచ్ స్టాక్ ఉండనివ్వండి, సిడిఎస్ఎల్ అవనివ్వండి, లైక్ డిసిఎన్ శ్రీరామ్ అవనివ్వండి, ఎనీ స్టాక్ వాట్ ఎవర్ వీ హావ్ పర్చేస్, ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ రిటర్న్ ఆఫ్ అరౌండ్ 70% ప్లస్ ఓన్లీ ఈజీలీ. Okay, sir. In the 2020-2021, market is very bullish. That's why you may get bullish stocks in any sector like that. What is your success rate before 2020? Sir, before 2020 also the same portfolios were been managed, but the fund tech has been launched in the age of October 2020. Before also we have beaten the benchmark returns, sir. Okay, ela aithe fund tech ki BSE 500 return is the benchmark. Okay, every portfolio which has been in the IAP team, every portfolio has been outperformed the benchmark itself, sir. So not only before COVID, after COVID, before COVID also we have benchmark returns ni మేము beat చేయడం జరిగింది. Okay, sir. As you told, fund tech అనేది 2020లో లాంచ్ అయింది అంటున్నారు. ఎనీ అదర్ ప్రొడక్ట్స్, ఇంకా అంతకంటే ముందు ఉండే ఎనీ అదర్ ప్రొడక్ట్స్? There are other products also, sir, but what is the best product to be invested as per this basis is now is fund tech, sir. Okay, there are other products also, but what we are suggesting is now fund tech, because ఇక్కడ allocation tight గా ఉంటుంది, like in large cap 50%, mid cap 30% and small cap 20%. So ఇలాంటి diversified allocation ఉండడం వల్ల this is the best portfolio suitable to invest for the longer term, sir. That's the main thing. And previous portfolios ఏవైతే ఉన్నాయో, this is also been అంటే కొన్ని క్లోజ్ అయిపోయాయి, అండ్ there are other portfolios been added on that place, but now only we are looking for the picture of fund tech investments. ఓకే సార్, మేము 2.5 lakh ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కదా, ఆ అమౌంట్ వన్ షాట్ లో యూజ్ చేస్తారా, లేకుంటే వెయిట్ ఫర్ డిప్స్? అలా ఏమి ఉండదు సార్. అది సపోజ్ ఒకేసారి 2 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, 50,000 హోల్డ్ చేయొచ్చు, లేదా 2,40,000 2,30,000 ఇన్వెస్ట్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ క్యాష్ గా హోల్డ్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫండ్ మేనేజర్స్ ఐడియాస్ అండ్ ద మార్కెట్ సినారియోస్, సార్. ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఉండొచ్చు, లేదా మార్కెట్ కొంచెం టైం తీసుకుంటే ఇంకొన్ని స్టాక్స్ బెటర్ వాల్యుయేషన్ లో దొరుకుతాయంటే విల్ బి సిట్టింగ్ ఆన్ సమ్ క్యాష్ ఆల్సో. ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ యువర్ డిమాట్ అకౌంట్స్ ఆల్సో, సార్. యూ కెన్ చెక్ ఓవర్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే సార్. సార్, అక్టోబర్ 2021 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఫండ్ టెక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఒకసారి ఇల్లస్ట్రేట్ చేయగలరా? Yeah, sir. If you see on the screen, sir, past 1 year return was around 51% plus like that. Okay, if you catch 30 to 40% also, 1 year was the easy returns being made by the fund tech. 6 months లో, 3 months లో, 1 month లో మీరు చూసుకుంటే, ఓకే, ఫ్రమ్ ద 6 months మార్కెట్స్ ఆర్ ఓన్లీ స్లైట్ గా మనకి ఎక్కువ బుల్లిష్నెస్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఫాలింగ్ ఆర్ ఒక కన్సాలిడేటెడ్ స్టేజ్ లో ఉండడం జరిగింది. ఓకే, దట్స్ ద మెయిన్ సినారియో. వేరే ఇన్ 3 months ఆర్ 1 month కూడా మీరు చూసుకున్నా, పాస్ట్ 1 month నుంచి మార్కెట్స్ డౌన్వర్డ్స్ ఉన్నా, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండ్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద బెంచ్ మార్క్స్. ఓకే,
But how it is possible, sir? Because almost all the stocks are corrected more than 10 to 15%. How you are maintaining such a uh, returns? Sir, ఇక్కడ allocation is the main area, sir, where we act as a defense also. ఇందాక మీరు Okay. డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు లార్జ్ క్యాప్ లో విల్ బి ఇన్వెస్టింగ్ ఫ్రమ్ 40 to 50% ఆఫ్ అలొకేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, మిడ్ క్యాప్ లో Okay. 30%, స్మాల్ క్యాప్ లో 20%. Okay. గ్రోత్ అండ్ రిస్క్ ఆస్పెక్ట్స్ వచ్చేసి మీకు 40% ఉంటే, బ్లూ చిప్ Okay. స్టాక్స్ అండ్ డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ వచ్చేసి మీకు 50 to 50% ఆ రేంజ్ వరకు ఉంటాయి. సో మీకు ఎప్పుడైనా సడన్ గా ఏదైనా డౌన్ ఫాల్ వచ్చినప్పుడు లార్జ్ క్యాప్ విల్ బి యాక్టింగ్ హ్యాస్ అన్ డిఫెన్సివ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, వాళ్ళు Okay. అంతగా డౌన్ ఫాల్ అవ్వవు కంపేర్ టు ద మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ప్లేయర్స్. మీరు మొన్న కూడా చూస్తుంటే థర్స్డే నాడు స్టాక్ మార్కెట్ అంతా డౌన్ ఉంటే ఐటీసీ ఒకటే పైన ఉంది. Sir, only one stock as Yeah, due to why? some other reasons. Not only due to other reasons, మీకు they are the defensive players. FMCG stocks are the defensive players compared to Yes, the yes, other exactly. stocks. సో అలాంటి Okay. స్టాక్స్ లో కూడా we will be investing, and అలాంటి రీబ్యాలెన్సింగ్ వల్ల we will be managing this ups and downs. Okay, sir. ఇప్పుడు 3 years లో వరెస్ట్ గా ఎంత రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సిన్స్ ఫ్రమ్ నౌ? సార్, ఇంత అని రాసుంటే కనుక అందరూ కోటీశ్వరులే. అర్థమైందా సార్? ఎంత అని రాసుంటే కనుక అందరూ కోటీశ్వరులే. సార్, మార్కెట్ 3 years లో మీరు ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు? ప్రీవియస్ 3 years ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ 3 years ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు? దీనికి ఆన్సర్ కూడా ఇందాక మీరు చెప్పింది. ఇట్స్ నాట్ ఎ థింగ్ వీ క్యాన్ గెస్ సార్. ఇది మన చేతుల్లో ఉన్నది కాదు, బట్ వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్. ఓకే, బట్ వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ నెక్స్ట్ 3 years లో వీ కెన్ సీ దిస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మార్కెట్. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ ద వరెస్ట్ కేసు లాస్ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 years? అదే సార్ చెప్తుంది, ఇంత లాస్ సార్. ఎవరైనా సరే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోడక్ట్ ని రన్ చేస్తున్నారంటే దే డోంట్ సీ టు బి హ్యావ్ ఏ లాసెస్ ఇన్ దేర్ పోర్ట్ఫోలియో. ఓకే, వాట్ వీ ట్రై అవర్ బెస్ట్ ఈస్ టు బి ఇన్ ద ప్రాఫిట్ ఓన్లీ. ఇలాంటి సినారియోస్ రావాలి అంటే కనుక మార్కెట్ పూర్తిగా పతనం అవ్వాలి. అది జరగని పని మార్కెట్ లో, ఇండియాలో అది అసలు జరగని పని. అందరూ అప్పుడు కూడా అన్నారు 2008 లో అయినా సరే 2020 లో అయినా సరే ఇంకా అయిపోయింది, ఇక్కడతో మార్కెట్ పనే అయిపోయింది అన్నారు. ఆల్రెడీ మార్కెట్ ఇంకా ఇంత లో వచ్చేసింది అంటే ఇట్స్ డన్ అన్నారు చాలా మంది, 2008 లో అయినా సరే 2020 లో అయినా సరే. బట్ మార్కెట్ ఎప్పుడైనా సరే వెన్ ఎవర్ అది ఇట్స్ డన్ అని వచ్చిన సిచ్యువేషన్ లో ఇట్ విల్ బి ర్యాలీయింగ్ మోర్, 2 times కన్నా ఎక్కువ ర్యాలీ అవుతుంది. 2020 లో మీరు చూసుకుంటే ఇట్ హెస్ గివెన్, మీరే చెప్పారు ఇందాక, ఇట్ హెస్ గివెన్ ట్రెమెండస్ బుల్లిష్ రిటర్న్స్ అని. వేరే 2008 లో కూడా చూసుకుంటే గ్లోబల్ క్రైసిస్, అది లేమన్ బ్రదర్స్ యొక్క గ్లోబల్ క్రైసిస్ వల్ల ఇట్ హెస్ డన్ అన్నారు. అంటే మార్కెట్ ఇంకా ఇక్కడితో అయిపోయింది, ఇది మళ్ళీ రికవర్ అవ్వాలంటే ఎన్నో 10 సంవత్సరాలు పట్టింది అన్నారు. బట్ నెక్స్ట్ 2 years లో ఇట్ హెస్ గివెన్ ట్రెమెండస్ రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ 2008. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అసలు రావు సార్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే దెర్ ఇస్ ఓవరాల్ మనం ఒక అది 2012 సినిమా ఉంది కదా సార్, అలాంటిది ఏదైనా అవ్వాలి. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడు రావు. ఇట్ విల్ బి నాట్ డన్. ఎందుకంటే సార్ ఇట్స్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైకిల్. ఒక సైకిల్ తర్వాత ఇంకో సైకిల్ వస్తానే ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ నో స్టాపింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే సార్, ఫైనల్ క్వశ్చన్. దీని నుంచి మనం ఏమన్నా సిస్టమాటిక్ విత్డ్రావల్ ప్లాన్ లెక్క ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? నాట్ యాజ్ అన్ సిస్టమాటిక్ విత్డ్రావల్ ప్లాన్ సార్. ఇప్పుడు మీరు సిస్టమాటిక్ విత్డ్రావల్ ప్లాన్ కన్నా అలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కనుక సింప్లీ సార్, మెయింటైనింగ్ ఇట్ సింప్లీ, పోర్ట్ఫోలియో ఒకటి బిల్డ్ అవ్వాలి, ఒక మంచి రిటర్న్స్ రావాలి అంటే కనుక 3 to 6 months ఈజీ టైం పడుతుంది. సార్ ఓకే, నేను కూడా అలాగే చెప్తున్నాను. అంటే ఆఫ్టర్ 1 year, ఆఫ్టర్ 3 years అలా. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద 1 year సార్, విత్ ఇన్ ద 3 months span or year, విత్ ఇన్ ద 6 months span or విత్ ఇన్ ద 1 year ఆల్సో యూ కెన్ విత్డ్రా ద ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, మీకు 1 lakh ప్రాఫిట్ కనబడుతుంది, యూ కెన్ టేక్ ద 1 lakh ప్రాఫిట్ కెన్ బి బుక్డ్. ఓకే, 50,000 కావాలంటున్నారు, బట్ 50,000 ప్రాఫిట్ వరకు ఇట్ విల్ బి బుక్డ్ అండ్ రిమైనింగ్ ఇట్ విల్ బి రీఇన్వెస్టెడ్. ఓకే, this can be done for the 3 months or 6 months as per the markets and the profit what is the build on the portfolio. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఈ రోజు ప్రాఫిట్ బుక్ చేశారు అంటే ఆ ప్రాఫిట్ అమౌంట్ ఇమ్మీడియట్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుందా, లేదా 1 or 2 days హోల్డ్ చేస్తారా? ఎందుకంటే మేము ఇమ్మీడియట్ గా అది విత్డ్రా చేయాలా వద్దా ఆ ప్రాఫిట్ అని డిసిజన్ తీసుకోవడానికి. సార్ ఇప్పుడు అంటే మీరు ఇప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ 3 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశారు సార్. 3 months లో 6 months లో యూ హావ్ సీన్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 30,000 అనుకుందాం. 30,000 ప్రాఫిట్ మీరు బుక్ చేయాలి అని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బుక్ ఇట్, మీరు హ్యాపీకాయిన్ కి టీమ్ కన్సర్న్ అయిన తర్వాత దిస్ ప్రాఫిట్ విల్ బి బుక్డ్ ఆఫ్ సార్. ఓకే, ఇది మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో ఉంటుంది. ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ విత్డ్రా ఇట్ అవుట్. ఓకే సార్, ఓకే. నేను అలా అనట్లేదు సార్, ఐ వోంట్ టేక్ ఎనీ డిసిజన్స్ ఆన్ రన్నింగ్ కాల్స్. వెన్ ఎవర్ యూ
book the profit, from that profit amount, I may take some part of the amount. For that, I may take 1 or 2 days. Within that span of period, it will be old like cash or it will be reinvested. It will be dependable, sir, on the market conditions. Okay, market bullish ga unte we will be sitting on some slight cash. Market bearish ga unte it will be reinvested. Okay. Restructuring balance ని బట్టి ఉంటుంది సార్. ఓకే సార్, ఓకే ఓకే. అంటే మాకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వగానే మాకు మెసేజ్ వస్తుంది, మనకు కావాలంటే అప్పుడే ఇమీడియట్ గా మనము విత్డ్రావల్ పెట్టుకోవచ్చు. దానివల్ల మనకు బ్రోకరేజ్ చార్జెస్ ఇవన్నీ సేవ్ అవుతాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే సార్, ఇంకేదైనా క్వశ్చన్ సార్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్ మనం ఒక టాపిక్ మిస్ చేసాం. నెక్స్ట్ 4 years, నెక్స్ట్ 4-5 years లో ఏ సెక్టార్స్ ని మంచిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు ఇన్వెస్టర్స్? షూర్. వన్స్ ఈ ఐపీఐ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాక ఐ విల్ కంప్లీట్ దట్ ఆల్సో. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చార్ట్ లో ఫామ్ ఇస్తున్నాను, ఒకసారి మీరు ఫిల్ చేస్తే మీకు రాజా గారు మళ్ళీ కాల్ చేస్తారా? Yeah. Yes, sir. ఈ రికార్డింగ్ అవుతుంది. It will be shared. Yeah, sir. Vivek garu, yeah, we can do the 50K top up. Yeah, I think a couple of the questions which were asked in the chat section which I had replied to them personally. Okay. Yeah. Yes. Thank you, sir. Thank you. Sir, ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా సార్? ఇంకా స్టిల్ ఐఎమ్ సీయింగ్ హ్యాండ్స్ బీన్ రైజ్డ్. రామ్ కుమార్ గారు, నరేష్ గారు, వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఎనీ క్వశ్చన్స్? శీర్ష గారు, ఎనీ క్వశ్చన్ సార్? సూర్య గారు. యా సార్. సార్, ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ప్రస్తుతానికి అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను. సో అందులోంచి ఒక 2.5 lakh తీసేసి ఇప్పుడు ఇందులో మోతిలాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం రైట్ టైం అంటారా లేక బ్యాడ్ టైం? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ -80,000-90,000 లో ఉంది ప్రస్తుతానికి నా ఫండ్స్ అయితే. ఓకే. సో అందులోంచి తీసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓవరాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూలో యూ హావ్ సీన్ -18,000. 80,000 ఓవరాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 9 lakhs ఉంది. ఓకే. అందులో ఇప్పుడు 80,000 లాస్ లో ఉంది. ఓకే. సో ఈ టైంలో అందులో ఒక 2.5 తీసి ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం కరెక్టా లేక కొంచెం వెయిట్ చేయమంటారా? Vivek sir, can you suggest for me this? Can you just reframe the question? Yeah. Currently my mutual funds account balance is around 9 lakhs. Okay. Currently I'm seeing a loss of 80,000 rupees. So Okay. is it a good time to take out this 2.5 lakh and invest in Motilal? Absolutely you can, sir, because what I'm saying, normally what people will be thinking, how would I book the losses and then I reinvest, right? But if you look at the positive side, you are getting the prices, you are getting the stocks at a lower price. Absolutely. Right. So that is where it is offsetting each other. If you wait for the market to go up, then you'll withdraw 2.5 lakh rupees. But in that case, you will be getting the Funtech stocks at a higher price. Yeah. Right. So that is why, but still considering the markets are down, you can definitely book the profits. You can definitely do partial withdrawal. For example, you can withdraw 2 lakh rupees if you have some extra fund. That also you can do, sir. So absolutely, it is doable, sir. There is nothing to be thinking about that, sir. Don't worry. Yeah. I mean, I'm not talking about whether it can be done or not, but is it the right time? It is, sir. That is my actual question. It can be done, sir. It is the right time where you can do it, sir. Because we're expecting from the markets to find the bottom somewhere here it only. So as you know, considering that Funtech is a multi-cap portfolio, it will be considering it is a high beta portfolio, it will be beating the benchmark in a much better way. That's why. Okay. Let me take it. Thank you. And the difference ఏంటంటే సార్, ఈక్విటీ పోర్ట్ఫోలియో we can see higher returns compared to mutual fund returns.
Any other questions still? Okay. I hope IAP has been given a clear idea of the investments and the charges also. Sir, coming 1 minute. Yeah, sir, please. Sorry to disturb. Please, sir. సార్ ఒకటి వచ్చేసి ఇప్పుడు మరి సెకండ్ ఇయర్ నుంచి 2% అనేది సెకండ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లోనే ఆ 2% అమౌంట్ అనేది తీసుకుంటారా, లేకపోతే ఫస్ట్ ఇయర్ మాదిరిగా ఫస్ట్ 1%, తర్వాత ఆఫ్టర్ 6 months అనదర్ 1% అనేది ఉంటుందా? సేమ్ అదే ప్రాసెస్. బట్ అది వచ్చేసి మళ్ళీ సేమ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రాఫిట్, ఐ మీన్ ఆ టైంలో ఉండే టోటల్ వాల్యూ మీద ఉంటుంది కదా? ఓకే. అండ్ ఈవెన్ చాటింగ్ లో యాక్చువల్గా సమ్ మోర్ పీపుల్ క్వశ్చన్ అడిగారు, దాన్ని ఒకటి మేబీ నాకు కూడా ది సేమ్ క్వరీ ఉంది. లైక్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు చార్జెస్ ఇవన్నీ మీరు ఆటోమేటిక్ గా రెడ్యూస్ చేసుకోగలుగుతున్నారు కదా, అలాంటప్పుడు క్యాపిటల్స్ కానీ లేకపోతే మా టోటల్ అమౌంట్స్ కి సేఫ్టీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది, అంటే అట్లీస్ట్ మీరు ఓటీపీ సిస్టమ్ కానీ ఇలాంటివి ఏమీ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి. సార్ ఏవైతే చార్జెస్ వరకు ఉంటాయో ఆ పోర్షన్ వరకే ఇట్ విల్ బి టేకెన్ సార్. దానికన్నా ఎక్స్ట్రా ఏ ఒక్క పెన్నీ ఉన్నా సరే ఇట్ విల్ బి నాట్ చార్జ్ సార్. ఆ ఒక ఎక్స్ట్రా పెన్నీ ఉన్నా సరే ఇట్ విల్ బి మోస్ట్లీ ఎంత వరకు చార్జెస్ ఉంటే అంతవరకే విల్ బి ఛార్జింగ్. ఇఫ్ ఏదన్నా బై టెక్నికల్ లెవెల్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా పెన్నీ ఉన్నా కదా ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బ్యాక్ టు ద లెజర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే. సో మెయిన్ సేఫ్టీ ఏంటంటే సార్ మీకు ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఏదైతే ఛార్జ్ చేసామో అది మళ్ళీ మీకు మెయిల్ అండ్ త్రూ SMS ద్వారా ఇట్ విల్ బి కన్ఫర్మ్ సార్. Through mail and SMS also, sir. It was the offerly fees. What was the capital value method? This is the offerly fees. In the fees work we have been charged, and it will be seen in a ledger transaction also. Ledger transaction lo meeku enta charge chesamanadi also there will be an entry also. So there is no total handovering mottham handling ala em undadu. Transparent ga meer anni check chesukovachu. Okay. Thank you. Yeah. Every portfolio guidance మేము ఏదైతే ఉంటాయో సెబీ గైడ్లైన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్, సెబీ రీసెర్చ్ అనలిస్టులు అండ్ అడ్వైజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే దీన్ని మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. మోస్ట్లీ విల్ బి ఫాలోయింగ్ ద సెబీ గైడ్లైన్స్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఐఏపీ ఆల్సో. Yeah, this is Shyam here. Can you hear me? Sorry? This is Shyam here. I have a small query. Yeah, sir, please. Yeah, this is little deviation topic. So I just want to know that what is the total money put into the stocks by FIIs, and they have been pulling out for last 6 months or 1 year. What is left out now? Which FIIs have been selling continuously? Yes. Okay. After that, sir? Actually, see, last 6 months it has been going out. Okay, still how much is left out? What is the total investment in Indian stock market by FIIs? How much they have taken out till now? How much still is left out in Indian stock market? Sir, what is the left out? We can't define this much precisely, as FIIs are some promoters also in some companies. Okay. So we FIIs and foreign direct investors, there have been some institutional players also who have been managing as a promoters also in some important companies. Like in banking also, there are some very blue chip companies also. They are having FIIs are having their stake. So what inflows and outflows are very common with the FIIs also and FDIs also. Okay, that inflows, when are they good, we will be having more nicer bullish runs. When if you see decently, there are deflows also from the FIIs. At that time, the DIs will be acting as a defensive set. So market lo ilanti buying and selling or inflow of outflow of the funds will be, it's a common thing. Yeah, it's a common thing. From where I'm coming, I'll just give the brief. Okay, see, because of the rates, everybody is taking out money from Indian stock market, or because of inflation in US and that. Okay. And after that, Fed is going to increase rates in coming 6 months also. So which means further money is going to take away from Indian stock market by FIIs. So in that scenario, wherever the stocks where FII holdings are very high, so those stocks are going to go down further. So this is a background I want to understand. So these situations may happen or may continue only for few months. This will be may not continue for the longer time, sir. As this is not the first time we are going to see the interest rate hike, or this is not the first time the FIIs are selling for us. This is the market where
interest hikes in the 2008 has also been taken place, in 2000 also has been taken place, and 2014 also the interest hikes has been taken place. This is not the first time, but what is the first time is the investors getting panicked. That's the simple thing, sir. Again, the markets will be consolidated at a level, and from that level, the market will be taken a bullish action level, sir. So where we can differ here. Okay, it is not the first time FIs are going out and coming back. It is a normal scenario. That was one perception. I feel it is different because the kind of inflation in US and Europe markets are one of the historical high. The last 50 years also, US has never seen this kind of inflation. Okay, so the money which is going out may not come back immediately. Maybe 1 year, maybe 2 years. So just that is the background I want to understand. Still money is there from the FIS, how it is going to react, because the situation is not the normal. It is last 50 years, US has never had this kind of inflation. Right, sir, right. These are the highs also, we agree, but the Fed is also thinking about the hike controlling also, sir. As per the requirements only, the hikes will be, interest rates will be hiked. Whenever the inflation is out of the hand only, the inflation interest rates will be hiked, was the comment from the Fed side also, from the Fed chairman. So what is the positive we can see is, it will be controlled, the demand and supply ratio will be matched. Inflation or interest rate hike do arise to the demand and supply ratio, sir. So whenever the demand and supply ratio gets matched, this will be controlled. So Fed is and other governments, authoritative bodies are also thinking to match the demand and supply ratio. So this will be done, and soon the Ukraine and Russia war scenarios are also be going to cool down. We have seen that. So once this gets cooled down, and every what are the demand and supply ratios have been occurred due to this, it will be settled, sir. It may take max 1 year to 6 months. What is the scenario been seen by the economic times also? Any other questions, sir? No. Thank you. Yeah. Sir, ఇంకెవరికైనా ఏదైనా questions ఉన్నాయా, sir? Yes, Ajagar, we'll move to another topic actually. Time is Okay, sure. Coming to the sector-wise and the industries to be focused. So what we see is main sectors to be focused and are like specialty chemicals, technology, consumer durable sector, and consumer sector, and financials, oil and gas. These are the main sectors where we can focus to prioritize our investment. As specialty chemicals play a major role in every aspect. ఎందుకంటే మనకి ఏ ప్రోడక్ట్స్ తయారవ్వాలన్నా కెమికల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు మేక్ ద ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ క్వాలిటీ. సో కెమికల్ కాంపోజిషన్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, హూ ఆర్ ద మోనోక్లోరీ ప్లేయర్స్ లైక్ దీపక్ నైట్రేట్, ఓకే, ప్రీవి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్, వినతి ఆర్గానిక్, like these are the some players where we can see the specialty chemical investment. Whereas coming to technological, information technology is a major part. What we see is in Bangalore also is the next startup hub. So information technological stocks are very important, like LTI, Mindtree, LTTS, Tata Elxsi or TCS, HCL Technologies. These are the some stocks where we should be focused on the investments also. Like consumer durables, వచ్చేసి మనకి Havels ఉంటాయి, okay, Polycab, Astral, Steel, ఇలాంటి sectors also we should be focusing on, okay. And next is like oil and gas, consumer sectors like FMCG players or fast moving goods, like not only consuming goods, other goods like which contributes to the infrastructure growth, like Polycab, Astral, Apollo Pipes. So these are some stocks where we can see some focus. And other sectors are like cement and logistic companies, financial stocks like banking and financial stocks, NBFC stocks like Cholamandalam or Bajaj Financials,
These are the main sectors or main stocks which have been given tremendous returns in the previous uh, decade. ఇక్కడ మీ స్క్రీన్ మీద చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ బీన్ సెక్టార్ వైజ్ ఏదైతే స్టాక్స్ ఉంటాయో ఆ స్టాక్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ సమ్ హైలైటెడ్. కొన్ని స్టాక్స్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని లార్జ్ క్యాప్ ఉన్నాయి, కొన్ని మిడ్ క్యాప్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ డిఫరెంట్ సెక్టార్ వైజ్ స్టాక్స్ హెస్ బీన్ segregated as per the industries. So what we have to look in this type of stocks is quality, as discussed previously, quality okati, growth okati, long-term vision of the company and long-term holding in the company, and price. Better valuations lo we should be buying it. Okay. Sarigama undi antakumundu example ga తీసుకుంటే 5000 లో కూడా ట్రేడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్ప్లిట్ అయ్యాక ఇట్స్ ట్రేడింగ్ at 500 to 600 levels. So what is the better valuation we can purchase the Sarigama? So ilantivi we should be analyzing in the investment. Hope Tejagar, we have provided the sectors also. Yeah. The thing is, ఇంకొకటి మనం మిస్ చేస్తున్నాం. లేదంటే మోతిలాల్ మీద వీళ్ళు పోర్ట్ఫోలియో ఎలా చెక్ చేసుకోవాలా, బై అండ్ సెల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Yeah. Teja sir, can you just make co-host to the nursing? Yeah. It's not here actually. Done, sir. Yeah. Hope అందరికి మొబైల్ యాప్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎమో ఇన్వెస్టర్ యాప్ అండి. సో ఇక్కడ మనం డిఫాల్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రమ్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఎమో ఇన్వెస్టర్ we can open by logging through the
credentials with the user ID and password. So once login అయిపోయిన తర్వాత అండి, we'll be having this home page. Okay, this is the home page where we can see the overall index performance and international global markets index performance also. After that, we will be having some key statistics like what are the top gainers or top losers. Okay, market share commentary means what is the market news been flowing on in the markets with the indexes and the global portfolio, global markets also. And we can see different statistics of active shares by the active by volume or active by the value, or what are the top gainers and the top losers, and everything can be viewed in the view all section. Just if you go to the view all section, we can view the all gainers, most active stocks, or most 52-week high or low stocks. So coming to the fund transfer option, we'll be having a menu option right at the what are the three lines been highlighted. This is the fund transfer option. If you click on here, we'll be highlighted to the menu option. If you go to the menu option, there are different sections. Coming to first to the fund transfer, if I want to fund transfer to the demat account, I will be selecting to the fund transfer option, and the fund transfer page will be redirected. How much amount I want to transfer? Defaultly, there have been some amounts. Okay, if I want to transfer 50,000, I will be selecting 50,000 amount. If I want to transfer 5 lakhs, I will be entering it, or as per the requirements, I will be giving my entries. And if I want to do with the net payment mode with the net banking or UPI, whichever is convenient, for about 25,000 or for above investments value, the payment mode is suggested net banking. Okay, below 25,000 and below 1 lakh, we will be suggesting is the UPI is will useful. So above 25,000 and huge investments amounts have been transferred means select the net banking option, and whatever the bank which has been linked to the demat account, it will be shown defaultly. Okay, it will be shown here defaultly with the account number. If we submit over here, we'll be redirected to the internet banking page. We'll be redirected to the internet banking page. From that internet banking page, we can process the fund transfer option. Okay, after that, once the fund transfer is done, we can check the fund transfer status also. Okay, we can check the fund transfer status. Is it in process or rejected, or the process has been done successfully or not? Okay, if you want to withdraw the funds, the withdraw section will be over here. From over this section, we can withdraw the funds also. Okay, this is the one part of the fund transfer from the menu section. Okay, if we want to invest in the IPOs, there are IPO investment options where we can directly go and do the IPOs whichever are open in the market. Okay, and applying means simplifying means whenever you want to buy or sell a stocks, search option, we'll be having option where we can type the shares whichever we want to purchase. Example like Britannia. Okay, so if we type Britannia, the Britannia share will be reflecting. If we tap on the name of the share, okay, we'll be opening a page like buy, sell, or we'll be having a symbols of microscope. If we click on that, we will be getting an overall quote. Okay, that is the quote option. If you just click on this microscope icon, this is the quote icon where we'll be seen in the market depth. Okay, total market depth can be observed over from here side. And if I want to buy, I can directly click on the buy option. Okay, it will be asking a verification of through PAN or date of birth or fingerprint ID. One verification should be done every day. ఒకసారి ఆ వెరిఫికేషన్ చేసి పెడితే చాలండి, మనం డేలో వన్స్ అది మనకి వ్యాలిడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఐ వాంట్ టు పర్చేస్, 10 or 15, whatever the quantity required to purchase, I'll be selecting the quantity and the price. మీరు చూసుకుంటే కరెంట్ గా నిఫ్టీ బ్రిటానియా 20 మే నాడు క్లోజ్ అయింది 3450 ప్రైస్ లో. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు పర్చేస్ 3450 అంటే నేను 3450 ఇవ్వచ్చు. లేదు, ఐ వాంట్ టు పర్చేస్ 3420 or 3430. ఓకే, ఈ ప్రైస్ కావాలంటే ఏ ప్రైస్ కి అయితే నేను పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ ప్రైస్ ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. వాట్ వీ హావ్ టు సెలెక్ట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ టైప్ డెలివరీలో పెట్టుకోవాలండి. ఓకే, డెలివరీలో పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ డెలివరీలో మనకి ఆ స్టాక్ అనేది will be traded in the delivery basis. Okay, సో మీరు లిమిట్ కావాలనుకుంటే లిమిట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఏ ప్రైస్ అయితే మీరు కావాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రైస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మార్కెట్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మార్కెట్ లో ఏదైతే బెస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుందో ఆ ప్రైస్ కి పర్చేస్ అయిపోతుంది. కమింగ్ టు స్టాప్ లాస్, ఇది ఇన్వెస్టర్స్ కి నాట్ రిక్వైర్డ్ దట్ మచ్, వెరస్ కమ్ ట్రేడర్స్ కి ఇట్స్ మోస్ట్లీ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ట్రేడర్స్ కి ఇట్స్ మోస్ట్లీ రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్.
if you click on buy option, the orders will be executed. ఓకే, సేమ్ నాకు ఇప్పుడు పోర్ట్ఫోలియోలో స్టాక్స్ ఉన్నాయి, అవి సెల్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. నేను పోర్ట్ఫోలియో సెక్షన్ లోకి వెళ్తాను. ఓకే, మనకి డిఫాల్ట్ గా హోమ్ సెక్షన్ ఉంటుంది, దాని డిసైడ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ పోర్ట్ఫోలియో సెక్షన్. ఓకే, పోర్ట్ఫోలియో సెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయి నా పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్ సెల్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి. ఏదైతే గెయినర్స్ ఉన్నాయో ఆ స్టాక్ సెల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ద స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్, ఐ విల్ హ్యావ్ ఎ మార్జిన్, వి కెన్ సెల్ ఇట్. ఓకే, లేదా సమ్ XYZ స్టాక్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు ABB ఉంది, మీ స్క్రీన్ మీద మీరు చూస్తే, ఐ వాంట్ టు సెల్ ABB or BDL. ఓకే, or EPL. ఓకే, EPL స్టాక్స్ ని సెల్ చేసుకోవాలంటే ఐ కెన్ సెల్. So just I click on, if I click on the sell option, it will be redirected to the sell page. ఎంత క్వాంటిటీ సెల్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు చూసుకుంటే కనుక యాప్ లో హోల్డింగ్స్ ఎంత ఉన్నాయి నా దగ్గర అనేది ఫస్ట్ మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. హోల్డింగ్స్ నా దగ్గర 500 ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 500 హోల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐ వాంట్ టు సెల్ 500 అంటే కంప్లీట్లీ 500 సెల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా 100 or whatever the required quantity, and at whichever price I want to sell, 160 or 165, whichever price I want to sell, I can sell those stocks. ఓకే, మీకు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నట్టు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద IAP పోర్ట్ఫోలియో లో ఉన్న స్టాక్స్ కి మనం కొన్న స్టాక్స్ కి డిఫరెన్స్ ఎలా అంటేనండి, సపోజ్ మన కొన్న స్టాక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఉంది, EPL ఉంది. ఓకే, ఇవి క్లయింట్ ఇండివిజువల్ గా పర్చేస్ చేసిన స్టాక్స్ కాబట్టి తనకి అవైలబుల్ ఫర్ సెల్ వచ్చేసి 500 and 100 అని అవైలబుల్ కనబడుతుంది. భారతీయ ఎయిర్టెల్ చూసుకుంటే మీకు తను టోటల్ క్వాంటిటీ 100 ఉన్నాయి. ఓకే, అవైలబుల్ ఫర్ సెల్ ఆల్సో 100 ఉన్నాయి. ఓకే, తను వచ్చేసి బై యావరేజ్ ప్రైస్ 746 లో చేసి ఉంటే క్లయింట్, దిస్ ఇస్ ద స్టేట్స్ విచ్ ఈస్ బిన్ బాండ్ బై ద క్లయింట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదే ఇఫ్ ద క్లయింట్ హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద IAP అనుకోండి, IAP ఎగ్జాంపుల్ షేర్ ఉంది అనుకోండి, మీరు చూసుకుంటే అది BDL చూసారా, అది టోటల్ క్వాంటిటీ 31 ఉంది, బట్ అవైలబుల్ ఫర్ సెల్ ఇస్ 0 అని రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అది IAP స్టాక్ కాబట్టి 0 సెల్లింగ్ రైట్స్ అనేవి క్లయింట్ కి ఉండవు కాబట్టి, విచ్ ఈస్ బిన్ మేనేజ్ బై ద ఫండ్ మేనేజర్స్. బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ రైట్స్ అనేవి ఫండ్ మేనేజర్ మేనేజ్ చేస్తారు కాబట్టి, సో బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ రైట్స్ లో విల్ బి నాట్ హ్యావింగ్ ద ఇంటర్వెన్షన్. సో ఏదైతే అవైలబుల్ ఫర్ సెల్ ఆప్షన్ ఉందో BDL కి, అది 0 రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో అది మనకి క్లియర్ గా కనబడుతుంది, దిస్ ఈస్ ఏ IAP పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్ అని వీ కెన్ సీ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హౌ వీ కెన్ సీ. మనం సొంతగా తీసుకున్న స్టాక్స్ అయితే మనకి అవైలబుల్ సెల్ రైట్స్ ఉంటాయి, వేరేస్ IAP స్టాక్ అయితే సెల్ రైట్స్ ఉండవు. సపోజ్ నేనే BDL తీసుకున్నాను అనుకోండి, IAP లో ఏదైతే స్టాక్ ఉందో అదే స్టాక్ నాకు నచ్చి నేనే మళ్ళీ పర్చేస్ చేశాను అనుకోండి, నాకు అక్కడ అవైలబుల్ టు సెల్ వచ్చేసి నాకు ఆ రైట్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ IAP లో 31 క్వాంటిటీ ఉంది. ఓకే, ఆల్రెడీ నేను ఇంకో అడిషనల్ గా 20 క్వాంటిటీ పర్చేస్ చేశాను అనుకోండి, ఆ 20 క్వాంటిటీ అవైలబుల్ ఫర్ సెల్ వచ్చేసి నాకు 20 ఉంటుంది అక్కడ. అంటే ఇవి నేను కొన్న స్టాక్స్, బట్ టోటల్ క్వాంటిటీ 51 రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే IAP టీమ్ లో ఫండ్ ఏదైతే మేనేజ్ అవుతుందో అక్కడ 31 స్టాక్స్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టెడ్ అయినాయి, రిమైనింగ్ 20 ఏవైతే ఉన్నాయో నేను పర్సనల్ గా కొన్నాను కాబట్టి అది టోటల్ క్వాంటిటీ 51 రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, బట్ అవైలబుల్ సెల్ వచ్చేసి మనకి 20 రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ ద హౌ వీ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద IAP స్టాక్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద స్టాక్స్ విచ్ హావ్ బీన్ పర్చేస్డ్ బై us. సో బయింగ్ వచ్చేసి ఇలా ఆప్షన్ ఉంటుంది, అండ్ సెల్లింగ్ వచ్చేసి, సో సపోజ్ నేను నా హోల్డింగ్స్ లో వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి సెల్ చేస్తాను. ఓకే, లేదు నేను అదే రోజు కొన్నాను లేదా అదే రోజు అమ్మాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ మనం కొన్న స్టాక్స్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి పొజిషన్స్ లో, ఇక్కడ నుంచే మనం స్క్వేర్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. మనం అదే రోజు స్క్వేర్ ఆఫ్ చేసుకోకపోతే అది మనకి డెలివరీలో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది T+2 సెటిల్మెంట్ తర్వాత. Suppose I want to buy like Bajaj Auto. ఓకే, బజాజ్ ఆటో మీద నాకు ఇలా కనబడంగానే నేను క్లిక్ చేసేస్తే నాకు ఇక్కడ ట్యాప్ అవ్వగానే సెల్ ఆర్ బై ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి కూడా నేను చేసేసుకోవచ్చు, బై చేయాలంటే బై చేయొచ్చు. ఓకే, 10 స్టాక్స్ ఎట్ ఎ ప్రైస్ ఆఫ్ 3,780 రూపీస్. ఓకే, సో దానికి ఎంత మార్జిన్ అయితే రిక్వైర్మెంట్ అవుతుందో డెలివరీ ఆప్షన్ లో ఇట్ విల్ బి షోన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, వాట్ డెలివరీ మీరు పర్చేస్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎంత అయితే రిక్వైర్డ్ ప్రిసైడ్ మార్జిన్ ఉంటుందో అంతే మార్జిన్ ఛార్జ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. వేరేస్ నార్మల్ లో మీకు తక్కువ మార్జిన్ కే స్టాక్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది, బట్ మీరు అదే ఇంట్రాడే యూస్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్. వేరేస్ ఫర్ డెలివరీ మీరు కన్వర్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ద డెలివరీ ఆప్షన్ అండ్ పర్చేస్ ద స్టాక్స్. సో దట్ ఈస్ సజెస్టబుల్, ఎందుకంటే డెలివరీలో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ డిఫైన్డ్ అమౌంట్ అనేది మనకి ఇక్కడే కిందే రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. సో 37,800 is the margin required to purchase the 10 stocks of Bajaj Auto in delivery mode. Okay, but నా దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే మార్జిన్ అవైలబుల్ 30,000 ఉంది. సో వాట్ ఐ హావ్ టు డూ ఇస్ reduce the stock. ఓకే, నేను స్టాక్ రిడ్యూస్ చేసుకుంటే కనుక క్వాంటిటీని నా రిక్వైర్డ్ మార్జిన్ కి అండ్ అవైలబుల్ మార్జిన్ కి సేమ్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి పర్చేస్ ఈజీలీ. ఓకే, సో ఇది మనకి కన్వీనియంట్ గా మనం ఎక్సెస్ ఆఫ్ క్వాంటిటీని పర్చేస్ చేయకుండా ఉంటాం మన వాల్యూ మీద నుంచి.
So we are having another app also, MO Trader ani. So MO Trader app and MO Investor app mostly both are similar. Okay, but what is the difference is MO Investor is app for the investors perspective, whereas MO Trader is for the traders perspective. The app was built on సేమ్ నాకు ఏదైనా స్టాక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్చేస్ చేయాలనిపించింది అనుకోండి, సర్చ్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఓకే స్టాక్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో లైక్ LTTS అని ఇచ్చేసి అనుకోండి, ఆ స్టాక్ నేమ్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ టు బై ఇక్కడ జస్ట్ నేను ట్యాప్ చేయగానే నాకు బై సెల్ ఆప్షన్స్ వచ్చేస్తాయి. లేదా కోడ్ చేశాను అనుకోండి, మొత్తం మార్కెట్ డెప్త్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి నేను బై సెల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా టెక్నికల్ చార్ట్స్ ఏదైనా చూసుకోవాలన్నా ఐ కెన్ సీ. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇండికేటర్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద సిగ్నల్స్, ఇండికేటర్స్ యొక్క సిగ్నల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, బుల్లిష్ ఉన్నాయా బేరిష్ ఉన్నాయా అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద ట్రేడింగ్ పర్స్పెక్టివ్ యూ కెన్ యూజ్ ద ట్రేడర్ యాప్. వెన్ ఎవర్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద మీన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, MO Investor app will be very friendly in the terms of investment perspectives. సో బోత్ లో సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఇక్కడ నేను కూడా సేమ్ ఇందాక మెనూ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. రిపోర్ట్స్, ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆప్షన్, ఓకే, అండ్ అదర్ మార్కెట్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఓకే, అవి కూడా మనం ఇక్కడ నుంచే ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. యా సహజ గారు, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది పేషెన్స్ అంటే చాలా పెద్ద సెషన్. Thank you so much, sir. Thank you for your time and thank you for everyone to participating in this session. And thank you for the Vivek sir and Mother sir also, sir, for taking time and explaining. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ అటెండింగ్. మీ అందరికీ యూజ్ అయింది అనుకుంటున్నాను. యా, ఇంకా ఆ ఏఐపి పోర్టల్ మీద ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి, సో దట్ నేను కాల్ అరేంజ్ చేపిస్తాను. విల్ క్లోజ్ ద సెషన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, సహజ సార్, మాజా సార్, థ్యాంక్ యూ. Thank you తేజ గారు. సార్ ఐఏపీ ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేసి పంపించండి, ప్రొడక్ట్ టీమ్ మీకు అప్రోచ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద డౌట్స్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ క్లియర్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.